Agora sim. E aí, pessoal, tudo bem? O chat não tava aparecendo. Oi. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo tranquilo? Estão me ouvindo de boa? Pam, 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 pam. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja incrivelmente bem. Hoje iremos assistir uma gameplay, o Create Assim, o modo construção da expansão super polêmica The Sims 4 Vida Sustentável. Hoje vocês vão ver de fato, né? Vão ver de fato a gameplay, como que funciona o mundo. E aí sim, a partir daí eu acho que a gente vai poder começar a julgar mesmo, né? A gente até então tava tirando conclusões por conta de alguns minutinhos daí que a gente assistiu, então meio que fica uma coisa muito vaga. O primeiro trailer ali, todo mundo ficou meio... né? Acho que é porque todo mundo tava esperando Fazenda, né? E aí todo mundo ficou meio tipo, nossa, vida sustentável, que bosta. Sim, todo mundo ficou com esse sentimento, porém... vejo que boa parte aí do pessoal que não tinha curtido no trailer da jogabilidade passou a gostar, né? Porque viu ali o trailer da jogabilidade e falou, nossa, parece ser interessante. Eu, inclusive, achei muito mais interessante o trailer da jogabilidade do que o trailerzinho de estreia, né? E hoje, de fato, vamos ver tudo. Vamos ver jogando, vamos ver Create Assim, vamos ver o mundo, vamos ver o que dá pra fazer. A gente vai ver também as atualizações aí que vai vir gratuita agora no final do mês, né? Porque toda vez que vem uma expansão, eles lançam uma atualização. E olha, temos novo membro. Ai, meu Deus, como que eu faço pra ver daqui? Calma aí que eu quero ver quem é. Nani Monteiro, muito bem-vinda, querida. Depois me chama no Insta. Depois me chama no Insta pra gente te colocar no grupinho dos membros. Bem-vinda, viu? Então hoje, de fato, iremos ver aí qual que é o esquema, qual que é a pegada, tá? O que que é o negócio de verdade, né? E hoje a gente vai poder julgar, e eu pretendo julgar, e eu quero que vocês julguem a partir dessa gameplay, né? Que eu acho que é muito mais válido quando você vê o jogo em si, é você julgar do que apenas por alguns minutinhos. Enfim, vou esperar começar a live e aí eu mudo. Por enquanto eu não vou mudar não, por enquanto eu vou ficar aqui. Pera aí. E aí, gente? Eu vou tirar o som aqui. Olha, Lucas Figueira, muito obrigado pelo donate. Muito obrigado. Bom, e aí, galera? Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu só mandar um oi pra todo mundo. Oi, Ana Banana, Celso Luiz, Letícia Vitória, Ana Neri. Ana Neri tá em todas, hein, Ana? Lincoln, Thaís Silva, DJ Lares, Diana Guerra, Denis Secato, Miguel Short, Isa Almeida, Diana, Urria, Alex Nunes, Monique Cristina. Tem uma galera aqui, hein? Caraca, aí sim, hein, galera? Já deixa o like, agora, hein? Já deixa o like agora. Deixa eu ver como que tá a live aqui. A live vai começar em 3 minutos. Eles nunca começam exatamente no momento, mas assim que começar, eu trago aqui pra vocês. José Diniz, Gui Rocha, Wagner Sanches. Caramba, começa a subir muito rapidinho. Henrique, Gold, Nayara, Guilherme, Kelly, Priscila. E teve chat aqui, outros chats. Mari Oliveira, muito obrigado pelo donate, Mari. Obrigado mesmo. Vamos lá, mais 2 minutinhos. E aí, galera, o que vocês acham? A hashtag tá errada. Que hashtag? Ai, o que eu fiz? Ah, tá escrito hashtag The Sims 2.
É que ele sempre pega a configuração do último... Da última live. The Sims... É The Sims o quê? Vida Sustentável. Ó a Luna. Ai, não acredito. Acho que estão batendo na minha casa. Será que estão batendo na minha... Gente, eu acho que estão batendo na minha casa. Pera aí que eu vou ver se estão batendo na minha casa. Pera aí, só um minuto, galera. Só um minuto. Ai, Jesus Cristo. Não era ninguém não. Há uns moleques empinando pipa aqui na frente. Enfim. Ai, ai. Última vez que empinaram pipa aqui na frente da minha casa, cortaram o fio da minha luz. Eu fiquei sem luz durante uns 3 dias, porque eles cortaram o fio da minha luz. Enfim, né? Ai, ai. Então, galera, e aí? Deixa o like! Deixa o like, não esquece de deixar o like, galera. Contribui aí pra aparecer pra mais pessoas. Já deixa o likezinho. Nossa, liga o vizinho. Agora, gente do céu, agora o vizinho ligou o som. Maior forrozão. Meu Deus. É, mas é sempre assim, gente. Toda vez que eu falo assim, eu vou fazer um vídeo. O vizinho vai lá e ó, pau no gato. Deixa eu ligar o som. É, tô até acostumado. Olha. Ó, deixa o like aí, galera. Tem 510 pessoas aqui. Agora, não esquece de deixar o likezinho pro Luquezinho. Mais um donate. Nani Monteiro, muito obrigado, linda. Muito obrigado pelo donate. Deixa eu ver aqui. Falta 3 segundos. 3 segundos pra começar, mas por enquanto... Ai, 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 ai. Finally, back home in beautiful Começou, Evergreen. galera. Ai, cadê o negócio? Eu de novo. Harper? KK. What happened to this place? Do they actually like living like this? You go to university for a few years and the whole town falls in love with Tô trash. colocando o trailerzinho. Okay, that's happening. They may be okay Mais with um. it, but I know we can do better. I just have to show them how. Obrigado, Nani. First step, reduce my eco footprint. Gente, Solar panels, a wind qualidade turbines, da a few imagem more tá updates boa? and I'm off the grid. Feels better already. Now the hard part. Obrigado, Mário Oliveira. Obrigado, Nani Monteiro. Fortunately, my buddy Knox is a real advocate for the eco lifestyle. Rude flex, I know, but go with it. He's done some great work pushing neighborhood action plans, like a water shutoff day. He's a little hard on you if you don't participate, though. Sorry, Diane. Knox is campaigning to change this barren lot into a community garden. He's got big dreams of growing sustainable food. Eu adorei o trailer de jogabilidade. Less space to grow more, or harvesting insects for a crunchy alternative to meat. But it's not up to him. It's up to the people. And it looks like they voted for... Tá ótimo. Que bom que tá bom. Porque antes eu não tava conseguindo deixar em HD. Eu acho que agora eu consegui deixar em HD. A makerspace is great. We don't have to throw away everything just because we don't want it anymore. Upcycle it. I love me some homegrown, ultra organic, fresh farm. Eu confesso pra vocês que eu tive meio que uma outra visão, assim, depois que eu vi o trailer. Eu passei a enxergar a expansão com os olhos um pouquinho melhor. Mesmo já tendo curtido meio que essa pegada aí e tal. Bess works from home as a civil designer. She invents products that help move the world toward a brighter future. She recycles found objects for parts and then uses this awesome fabricator to make them. This thing is fire! I gotta try it! Maybe I'll leave that part to Bess. Her inventions are going to make this community a beacon of Calma aí, gente, eu tô sustainability. tentando ver um negócio Big aqui. changes can start small. With just a Enquanto little passa esse effort, trailer. you can impact your world too. Aê. Acabou. Hello everybody. I'm Hello, Sims everybody. Welcome to the Sims Eco Lifestyle. Esse é o Sims Guru my George. gameplay trailer. We're going to show you some good stuff today, but before we begin, I want to give you
some quick updates. É estranho, né? Eu sempre vejo eles pelo Twitter e eu não consigo associar a cara deles a eles. We'll get some talking. I have some of the other sim gurus on the Discord with me, and they'll be chiming in. Sim guru Jill, you're there, right? I'm here. Hi, everybody. How you doing? Yeah. Just Eita, make sure nós. you guys can hear her. Let me know if we're drops out. But we'll be watching chat. We're going to show you some cool stuff. Eu quero ver logo. Quero ver logo o mundo. O mundo aí parece ser bem grande. Então, 11, 15 lotes. Não lembro agora. 11, 12, não lembro agora. Mas tem bastante lotes. To get this out in sort of a work from home situation, and a lot of hard work was put into what you're about to see. So we hope you guys are gonna enjoy it. So, Bora. that said, let me show you Please. Evergreen Harbor. Ah, olha o mundo, galera. All right, guys, look at this. This is our this is Port Promise. Oh. This is one of the new neighborhoods in our world of Evergreen Harbor. You see, I'm gonna do a quick Gente, que scan. bonito. Well, it's a little Que bit busy grande. right now. It's a little bit smoky and smoggy. What's happening in this world is it actually has a very Aumenta o som industrial dele. eco-footprint Aumento. right now. We'll get into talk about that in a little bit. I just want to show off this beautiful neighborhood. Olha As que dirty as legal. it is right now, it is still really pretty. Vocês That me avisam se o includes som dele ficar all muito the alto. trash, all the little milk cartons. I just think it's great. Don't judge me. Jill, you're a big fan of the trash too, right? Huge. Huge fan. Okay, Está so enorme what we esse mapa. really want to show you here is Enorme. we've set up a little demo lot here with a family that is Olha, uma casinha just container moved cheia de into lixo. this area. As you can see, we have a lot of these new build assets here that make things look a little bit like containers. So you've got shipping Caixas de containers. We lixo, are in a shipping port. So Era no meio de the family here estacionamento. has decided to make their house out of that abandoned stuff. And I will let you know, because I forgot to mention it, we're doing things a little bit out of order. I know people are used to seeing casts first. We're going to get to casts right after this. But, okay, so I mentioned eco footprint Agora tá bom, immediately. né? So, É que tem um what delayzinho is the eco footprint? pra mim saber se tá bom ou Well, não. if you look down here, we have this new little bit of UI, and you can see Olha we're ali heavily embaixo. industrialized right now. This is a brand Eco new system that footprint, we've alguma added coisa assim deve that escrito. can actually appear on all of your non vacation worlds. That means that the way your Sims act, the way they build, can impact the eco footprint in all of those neighborhoods. Even if you want to go back to like even Willow Creek, all your first neighborhood, that system causes your Sims to they cough a lot right now. Então, ó, aqui embaixo, what's aqui, ó, this? nessa Ladders. parte, Yes, we're going to show you it all. Really é quickly. o pegada ecológica. She's inside. Let's Ali, go conforme a outside. gente vai Over here. arrumando, It's all vai trashy here. She's not feeling too ficando well. bom ou não, né? She doesn't like the environment. She's coughing a lot. It's pretty bad. But a negative Olha a eco porta! footprint could, A porta or, literalmente industrialized é a eco porta de um footprint could actually be container. good, because this house is actually running off a lot. Olha a And right janela. now you can see I'm running Caraca, tá power bonito pra generators. caramba. And when I'm in this sort of negative industrialized footprint, these power generators will generate a little bit more. You can sell the power for a little bit more. We'll get into that a little bit later. Need to have around, that's for sure. What's that, Jill? They're definitely handy to have around. I always stock Lixo up on luxo, those. pra fazer um Oh, you're lixo a ao little luxo vai quiet. ser I'm gonna perfeito, crank né, you up a little galera? bit. Well, you're quiet to me, so hopefully here we can do that. All right, I turned you up a little bit. What did you say? Gente, eu também não tô Oh, I was just entendendo saying, they're definitely 100% handy to das have coisas, não. around. I always stock O que eu up for on the entendendo, eu vou power falando pra generators. vocês. Yeah. Exactly. So, so there's positives being this way, and then there's positives for getting the other way. As you turn the neighborhood around, or if you want to make it eco footprint of green, then you're going to get things like your plants. You're going to grow better materials. You'll get. I think you guys have seen. There's some pretty special effects in the sky that happen like that. The air will clear Olha, up a Thalia and falou things que a will get brighter. construção impacta na So how do you poluição. influence that eco footprint? Jill, I know you know a lot about this, so I'm going to look at this bar, and I'm going to start off by going into build by, because there's something really special about this bar. For the first time, Gente, how os you móveis choose estão to muito decorate and bonitos, build isso eu your tenho lot certeza. is going to impact something in the Olha, world. a porta So de before it's porta really mesmo a de visual container, eu achei aesthetic, how muito you wanna build incrível. and play, but you can see here we've used these metal grates. These all have a footprint marker on them. Industrial footprint 1. See, this one has a green footprint. That means that what you build your materials out of, what's on the ground, that's going to impact this footprint, right, Jill? Yeah, it's super cool. It actually adds a whole new element of challenge when you're building your house. Like, there's a lot more that you want to take into account.
as you're decorating the walls and actually which objects you place. You can see on the tooltips what's green and what's industrial. Yeah, A so even janela, things que like, the linda. windows. These windows are actually a green footprint because, they're double panes, so, they save that on that heat bill. Tudo com pegada But ecológica. doing things like changing Olha this essa out grandona, will gente, que actually, linda essa suck janela. impact. So, like, we got this Fora brown que nessa, bottom of the basement nesse dirt vídeo here. aí, Doesn't really nesse help vídeo us, nessa but live, we have provavelmente these eles green ones, mostrem and they do have a good eco footprint. aquilo que So, vazou, né? we Que, wanted a chegou, que living, vazou por aí, roof a little bit que here. Well, I mean, this is the flat pode part colocar a janela e a that porta em we'll help qualquer out. lugar. Vamos ver se ele vai And mostrar so- isso. Hey, George. Yes. Could we turn the in-game music down just a bit? It's can. apparently a bit loud. Oh, okay. Thank you very much. Thank you. Master volume, everybody. And Music. I'll do this. Gente, se você terminar a cidade, terminar de limpar a cidade, Oh, what was that, Jill? meio que você não vai ter mais o que fazer, mas o que Oh, você nothing, faz no no worries, Willow Creek? keep going. O que você So, faz em... building like this nas outras will cidades? definitely impact your footprint. But not only you, your Vive, neighbors, então você vai how viver they agora build. com a cidade In limpa, this então não, neighborhood, we have a não tem muito a essa whole mill lógica. lot over here, which isn't that green Gente, right olha o now. tamanho. We've Será que got, tem como subir naquelas neighbors over here which are passarelas? starting to garden. They are moving their way. Enfim, vocês conseguem as entender we mais ou menos o que eu make quero these dizer? changes, O we'll pessoal sort tá of falando, push depois the que limpar a footprint cidade of estiver our, tudo limpinha, neighborhood into the acabou, não side. vai ter mais o que fazer, mas você But besides não how you faz build nada your em lot, Willow it's Creek, also what you em do on Oasis your lot. Spring, você Again, não faz we're getting nada. our power from these dirty Entendeu? sources. We're getting our Sulane, water por exemplo. from Sulane tem our, a you see opção our de ser industrial conservacionista, footprint. você limpa a This is very praia, atmospheric o mar conductive. fica mais These, bonito. Depois disso, acabou? Você vai add parar de fuel jogar to lá? these, Não, você and continua so as you're burning vivendo. fuel, it's Então, actually gonna get não a vejo bit isso more como uma industrial. lógica para There's our power uma generator. crítica. So if we were to swap those out with some of our new green items, and let me just do that real quick. I'm going to show you. We have a new off-the-grid thing. Olha, tá And that diferente allows me ali, to hein? really quickly get to some of our windmills and stuff. Olha. ooh, Oh, yes, I off-the-grid love the category. windmills. But obviously, this is going to generate power for us. That's De a little energia bit more eólica. green than this. Muito provavelmente now, vai it's not reduzir just os new stuff custos from EPO9 that feeds in this system. das We went contas, né? back and Isso we é muito had legal. all kinds of interactions and objects in previous packs that do things. As you can see, we've got this rocket here. This rocket is... wait, Jill, you remember this rocket, right? I'm gonna Yeah. It was actually so perfect for me when I was tweaking up this lot to make it industrial, because that's the one and only base game rocket that doesn't require you to level up in your astronaut skill. So it was just like there, and it happens to be steampunk, Ué, será que which o is so perfect for foguete this tem neighborhood. alguma So that was a real win. relação com It's almost like we planned it. Yeah, so you're saying launching a rocket in your esse backyard mundo, com a sujeira? is not so eco-friendly? Not so much. It's got the plumes and a little bit of smoke. So, all right, our Cindy, reparando she's nos going to be móveis. off there exploring space for a little bit. That Será hit que our eco aparece footprint a lixo little bit. As you can see, even though I automático put in assim green que a roof, gente, por exemplo, escolhe uma it casa, is, pushing us se back muda, up do the nada other vai aparecer os direction. lixos ao redor pra gente As ter you see, we que have dumpsters. limpar. We've got some more stuff here. But there's also something else going on in this neighborhood that could also affect that. Now, as you can see, we've got neighbors walking around. And Jill, look at these neighbors. Something's up with them. What's going on? Well, if Jill doesn't say it, I'm going to say it. Our neighbors are actually using one of our neighborhood action policies, which we're going to get into in the next neighborhood a little bit. But they're a little embarrassed of their neighborhood, so they've all opted to Mano, olha o wear tamanho bags dessa on their cidade. Fashion statement. And let me see if I can find some, because although there's adults with bags on their O heads, que está this also acontecendo applies to nessa live, children, gente? right, Jill? Porque tem dois Yes, idiomas. we Por were quê? able to get some little. Porque little a gente bags tá for vendo a kids live and dos for the toddlers, produtores. and I think the cutest thing about Deles it is mostrando that pra our gente aí team o took care to make it look like Vida the kids actually Sustentável. painted the faces on them themselves. So it's got a really cute crayon look to it. Oh, yeah. So, Eu não sei if se a kid aquelas walks casas by, são we'll show that. decorações, mas eu acho que eu já vi umas 6. So, okay. So again, Uns 6 terrenos até what agora. feeds into eco footprint? It's what you choose to do on your lot, how you build it. I'm going to do a few more quick building moments here. Let's make it grassy. Olha, Yeah, I know tem this como- doesn't fit in. This is not the most beautiful build right now, but we're making some small changes Uma here graminha mais to bonitinha. affect Tá. that. It's in the Ah, eye eu of quero the jogar beholder. logo isso daí, viu? Preciso You're getting confessar. really quiet on me, Jill. Sorry. Oh, sorry. What was that? Well, I just said beauty is in the eye of the beholder. Vai poder circular por toda a it is, cidade? yes. Espero que sim. Eu vi umas and then what you passarelas, choose to do umas on your lot. escadas ali e And tal. again, Eu quero muito que a pessoa possa subir ali. This is Que a sim, possa neighborhood subir ali. collaboration. The eco footprint is per neighborhood. So
Ó, tá vendo? Um terreno ali, outro ali, ó, 3, outro lá no fundo, 4. Só nessa parte do bairro. Temos mais bairros, então só aqui nesse bairro tem 4. If these neighbors are going like really industrial, I could really push here, but it's going to be more of a challenge to me to try and change this neighborhood completely on my own. This is really sort of a communal Luciano Vilas effort Boas, that muito has to obrigado pelo donate. And the eco footprint really is it's Ai, contained muito per obrigado neighborhood, pela this world pergunta that ali we're gonna também, look que at um outro has donate, two desculpa other não ter worlds, falado. And I mean 2 other neighborhoods, and both of those will have their own. A few more starting things to say is this world, Então, ó, parece que eles estão com o saco na cara por vergonha da cidade. Tá uma porcaria, né? Segundo a Larissa Fileto, que mandou aí nos comentários. A live tá acontecendo na Twitch, galera. So you'll have different starting options. In your other worlds from your other packs, those will all start at a neutral state, but you know you can push them one way or the other. Really, we're not making any judgments. This is up to you. Well, I mean, Jill might judge you, but I prefer the industrial state Nossa, eu myself, preciso but, confessar que eu tô muito intrigado, galera. You can see we've got Eu tô lots muito of intrigado garbage. com essa I know, expansão, I've eu got quero this muito beautiful jogar. green lawn now. But we've got a lot of Eu gosto de garbage ter o to que fazer really, assim, sabe? Geralmente eu monto sort uma of história na minha cabeça e enjoy jogo. the filth that Vocês is podem in ver this aí world. Look at all this. no Cinza Anatomy. Um, E quando já tem uma I'm coisa in love assim que with- vai interferir tipo no What's that, mundo Jill? inteiro com I'm os in outros love with all sims, the a gente awesome precisa strategy on the depender game. deles também pra So I'm going to do a quick acontecer. sheet here. Eu Now, acho bem we're interessante, eu getting acho get bem into legal. a little thing more, but we have these things called neighborhood action plans, which can affect what happens. Os mundos But do two of The the Sims major sempre tem os ones bairros are mais the pobres ones e os that bairros allow mais ricos. neighborhoods Esse to eu acho que é turn um bairro green mais and to pobre. turn a little bit more modern. And we'll Olha look ali, at a ó, little bit ali more of você these, but fala I'm com gonna a- instantly enact one to com turn a this area green. And vizinhança. watch the background here when this goes live. You'll see that, Ah, some of those é big ali que cement, vota, galera. trashy pieces have been É ali moved que out. você Plants vota start coming back. On the pro hills, que you'll vai see more acontecer, plants se vai coming ser out. voltado Things pra will tend to get better. The trash has plantação, started to be criação de cleaned up. inseto, Now, as the week ou progresses, se não pra after one of these policies goes in, reciclagem. this continues to Enfim, change. é ali que você vota. This train depot over here E eu is acho que going to você get vai ter que more, convencer outros sims more greenery in a it. votar If we chose the naquilo modern que você plants and quer. stuff would rebuild. Entendeu? So this happens gradually Você vai ter que over conversar e time. interagir com o outro So, sim pra I'm ele gonna votar na leave mesma this coisa que você. neighborhood. Você vai ter We're gonna go to a que meio que save fazer uma at the campanha, end of the entendeu? stream that is E, gente, about não é a mundo week aberto não, é como se progressed that is gonna need a fosse lot more chance. So, you know, a burn cidade these lá dos images prédios, into your esqueci o nome. head. Yeah, right. Right, Jill? And it's also worth mentioning. I'm not sure if you mentioned that. Qual que é o nome da cidade When dos you were prédios doing the mesmo? cheat, we do have those cheats available for the players as well. So if you have testing cheats Rejane enacted, Mattioli, you muito can obrigado pelo consider enacting donate. the Obrigadão. same, neighborhood action plans that George just enacted. Exactly. Yeah. Cheats are your friend. We don't judge how you play at all. Então, gente, you não will é have lots of mundo challenge, or aberto. you'll have no challenge. Não é mundo aberto. O Alright. mundo, ele tem aqui o Let's go terreno, to, você vai poder a andar pela different rua save. igualzinho você faz no mundo And while I'm no loading mundo this da up, I'm cidade, gonna show sabe? you Que a gente tá no something nosso too. apartamento, mas tá acontecendo I've got a quick alguma coisa lá video. embaixo, Actually, sabe? we'll show it after we É a do mesma quick coisa. little bit of CAS. Você tá na sua casa, mas sempre vai estar acontecendo coisas ao redor. Mas se você quiser ir pra outro terreno, vai vir a tela de carregamento. Let's go Olha, olha, olha! really quickly 1, into 2, 3, CAS, 4, and 5, we're 6, gonna 7, 8, create a new 9, sim. 10. Consegui contar 10. Sam Maixuno, Now, galera. Jill, Como you se fosse wanna Sam do, Maixuno. uh, Consegui contar make, 10 terrenos ali, mas eu não sei ladies, se é right? isso mesmo. Talvez seja mais. Yeah, I mean, that's just me. I'm biased. Vamos I ver o always like the crate women's assim. clothes. Nossa, eu acho tão Yeah. feio esse We're fundo gonna do look at crate a assim. few Eu tô acostumado com o meu branco já. super CAS assets. We're not going to go through all of them today, but I know you guys are really excited about this. Gente, é assim, toda vez que eu tô em live, eu we sempre have esqueço o nome de two tudo. sorts of styles that are really influencing this pack. We've got sort of an eco-chic, A expansão you know, estreia remade dia from 5. earthen materials type look. Yeah, I really love the upcycled look that you guys went with this. Dia Super 5 de cool, kinda junho. like DIY. Porém, eu vou trazer Yeah. pro canal dia 3. Dia 3 eu já vou trazer pro canal. A gente pode entrar em live, a gente pode jogar, vou mostrar tudo bonitinho. Olha as roupas! Old linens. We've got these nice textures, but we have a lot of with that upcycled. É, uma roupa assim bem repaired reaproveitada, né? items. Cheio So de people are using remenda. their clothes a little bit longer. They're not throwing them out. They want to make sure that they Esses são os visuais get the completos, maximum né? use O out de of corpo what inteiro, they quer wear. dizer. And honestly, I think a lot of these look very Bom, feio não é. very comfy. What do you got, you Jill? Temos 6 visuais. Oh, I mean, Seis I'm visuais wearing those right now, actually. No Oh, really? corpo Okay. inteiro. Geralmente tem uns 2 This só, is the 2, 3. stay-at-home wear, right? Yeah.
let's look at a couple of the... Oh, I always do this wrong. I'm going to add tops and bottoms because I hate Achei cycling bonitinho, through, corpo inteiro. clothes while I'm not wearing pants. So we're going to choose everyone's favorite pants for this. Nossa, nossa, que brega! I'll go through a few of the tops as well. Essa Now, calça jeans com I've uma been saia following por Twitter a lot, cima. and I definitely know that these Gente! pants are a fan favorite right now. So Nossa, ele Oh é o my gosh, favorito I love dele, those meu pants Deus. Essa blusa aqui da parte de cima é look at bonita. these. Estampa e tal. This one, Cropped por baixo, achei legal. definitely Ah, very uma coisa comfy. mais So, vovozinho. yeah, I feel like a lot of this. A lot of jeans, a lot of recycled Tudo jeans. jeans. Ah, o jeans. Bem brega. Work. Even like this, I really like Usa when we just have rasgada. these little details here. Like this was patched. É legal, pra she começar uma made use gameplay, of it, começa put todo some rasgado, underneath todo it. cagado, depois vai ficando mais bonito, né? Mas tá bonito. Tá diferente, galera. This Tá actually is diferente. a favorite of one of our devs, Simguru Porque Bats, if you, geralmente, follow her. O crate I very assim much, é todo ask reciclado, you that né? when Coisa you, com um detalhinho ou outro build diferente, Sims using mudou um this, pouquinho de sweater, cor. take a screenshot and É, não, tag her and pelo put it menos on, aí tá sendo uma 'cause proposta she meio que really loves this diferente, né? sweater. It's very Yeah. dear to her heart. Nossa, tem bastante roupa, tá? What's that, Jill? You'd love that. That's Bastante sweet. jeans. Yeah. Oh, so you see, we've got a number in here. I'll let you. I'll keep going here. Olha because que what else do you bonitinha essa want to see? blusa. Everyone always wants to see hairs, right? Cabelitos. Todo mundo quer ver os Let's look at cabelos, some of the né? new hairs. Quer ver What's os that, Jill? cabelinhos. Hey, we got some good hairs in this pack. We do. Caramba! Olha o tanto de cabelo! I like a couple Olha of these o ones tanto with de the, cabelo. the big braided details throughout them. Olha, detalhe Very de nice. trança. Lighter hairs. You can see the details coming out a little bit more. Ok. Deixa um pouco mais claro pra poder ver os Jill, detalhes. which of these is currently adorning Olha, your Sims? Do you know? Rachi no cabelo. Olha! Oh, I didn't hear anything. But yeah, this is you'll see Mexa nas our tranças. hero sim from our trailers, Claire. This is what she's been Ui, wearing. não é que eu tô gostando She, desses cabelos? Meu Deus do céu! Someone asked me if those were snakes in her hair. They are not. Oh, gente, eu nunca gostei de More nenhum details. cabelo. This Nunca. is great. Jill, I know that early on you Esse were eu tinha very, visto. Meu, achei esse very cabelo adamant that we incrível. get a new Moderno, man bun. atual, sabe? Yeah. Guilty. So a lot of these Caraca, work tá on bem bonito. all of our Sims, so you can wear them no matter who you want to be. So we can switch over to the male Sim and actually see that. Olha as esse, well. meio But, bagunçadinho. I'll leave that one up because there is accessories. Meus We've got acessórios. some cool new accessories that I like to show off here. Ai, os piercing So tudo! the eyebrow rings were the studs. Last time we put in very popular. Now we have the full rings that you We got pick. ring Os piercing technology. não... ring Os technology. piercing desse nunca dá certo. Uh, Muito you know, grande, come gente. in Dispersão different gigante. colors and all. Oh, you know, it's better if I put it on the. Você precisa fazer um so you can narigão see. pro piercing ficar legal. Até que não ficou tão and feio then o piercing do septum nariz. rings. Olha, no So, septo! Yeah, enjoy. Jesus Cristo, eu já tive piercing no And septo. I Foi love these. What are these? a dor que eu these mais plug senti na minha gauges? vida de piercing. I call them Alargador. plugs, but Plugs, yeah. I think both. I think both Gosto work. de alargador. Nossa, demorou pra trazerem So- alargador, hein? Yeah, And then glasses wearers like me. Demorou. Always love it when we get Agora, piercing na a new sobrancelha set achei bem of feio. glasses in here Igual that das we can- bolinhas lá, as bolinhas Those que are my veio no favorite glasses we've universidade. ever Muito had. feio, muito Seriously, I grande. put them on every single sim. I can't help it. You said these ones Eu are acho your esses favorite piercing color? muito The Oh, red? grossos, yeah. assim. Eu acho Well, que the new mais ones. delicado Yes. ficaria mais bonito. We got new shoes, and so won't go too much in that. As you see, you're gonna get this. You'll get to see all the male assets, the kid assets. Do we want to look at any kids? So we should look at kids Os stuff, piercing do right? jogo é Oh yeah, we got cute stuff for the kids this time around. It's awesome. I mean, I know O que eu we mais like achei looking at the o kids mais stuff, legal but é o do Yeah. it's not like septo. everyone else does. Marta Leal, I muito like obrigado the pelo stuff. donate maravilhosa. Muito obrigado. Mommy definitely helped her put that together. Criança, nossa, Daddy, eles ainda fazem conteúdo pra Daddy did criança, that porque bad stitching in olha, there. cada vez mais I can escasso. definitely relate. Eu não ligo porque eu não jogo muito com criança. Again, like some nice good É, textures. corpo inteiro, Yeah, even de our corpo kids inteiro não, de upcycle. corpo Totally todo. works. Yeah. É, ok. Oh god, these are actually really adorable. Bonitinho, mas... I know. Again, let me put some pants on. So, Colocar uma so we calça got na that. criança, né? Again, and then remember if you put bags on their Ah, heads, eu não consigo also gostar they das have roupas kid das bags. crianças, nunca, nenhum, nada que eles Ah, tragam which ones assim, we get to de use? criança eu And then, não consigo gostar. thank you. E não é nem pelo fato de eu não gostar de jogar com criança, mas é que eu sempre acho tudo muito feio, tudo muito igual. Everyone loves the Parecido. toddlers.
This is just an easy way Bebê. to get likes in the chat, right, everybody? Toddlers are like easy mode for presenting. It's like, just show something adorable. Ah, Here, mais do mesmo. do something cute. Oh no, I chose the crying one. All emotions are valid emotions. We're Mais do going through mesmo. that right now. Ah, criança é That's sempre true. mais do mesmo. So there you go. Let's And- go. What's that? And sorry, George, I am a little bit behind on the stream visually. Have you shown off that really cute little toddler jacket yet? I'm showing a couple jackets right now. Yeah. Now I'm showing the full body. Cecília, não, isso não é um plágio. I've got, Fica little, tranquila que this isso is não é the um bees and the plágio. flowers dress. Seria um plágio se eu estivesse postando só a live yeah. deles e não estivesse aqui, talvez. Like the, what's the word? Embroidery on that one is super cute. Yeah. Oh, it's so cute. You even see the little. Fora que eu sou o Game what Changer is that? também, eu Is it represento cross-stitching or- Is embroidery o cross-stitching? Brasil I actually don't know. no jogo e tal. It's not. It's different. I think you can have Fazendo a eu tô fazendo um favor, você veio me falar que é plágio, tô fazendo um favor pra Yeah, eles te postar aqui. It's been a long time since I crossed it. Anyway. Tá mostrando pra vocês, você So veio falar we got isso é some plágio, menina. cute outfits there. You got the little jumpers Eles têm que there, me agradecer, isso overalls. sim. Um, Ai, gente, sai das let's crianças, go pelo amor de back Deus, roupa feia. Make Tudo us an feio. adult again for our sim here. Parte de baixo, não I vai guess we mostrar should não? go through the pants. I know that everyone loves these bottoms, but we will go back and look at some of the other bottoms. So these pants are really awesome. They've got this like really outlined stitch on them. Calça that é um looks grande problema. look Eu a queria que little eles bit like fizessem calça blueprints, honestly. skinny, calça mais These are good for one of our bonitinha. designers we might Do have in the jogo game. mesmo, tem uma ou outra. This is another Que tem essas set of calças pants mais that skinny, mais justinhas, sabe? our hero sim on the front, she's very fond of upcycled look. So yeah, check them all out. You talking about those cargos? Yeah, those long Yeah. skirts, all that. So, okay, Parte de cima achei done a bonitinho, little parte bit of de look on there. baixo Now I want to achei look meio at some feinho. of our new traits. And to do that, we have some. Olha aí, we have ó, some novo gurus on the traço. line. And I'm gonna let them Provavelmente chime vai in ter aspiração and e do a little traço, intro né? on themselves, because the first trait that Maker. we have is the maker trait. Oh, Wiza Orsha. Who is it that was going to talk about the maker trait? Sorry, I'm looking at my notes, but we'll see if anyone O chimes in. traço de criador, o maker, no caso, acho que vai ser criador. No. Tem uma vela the maker ali. trait, so we have a lot of new crafting in this pack. Uma vela e so mais the alguma coisa, makers, não sei o que as que you é. see, let's get to here. They love building. They're gonna enjoy working with the candle Eles ficam makers. felizes quando eles fazem With the coisas, juices or quando eles with the criam wood coisas, on quer the dizer. table. We have Tem ali, ó, Green free Fiends. gun, these. Oh, Green o let me quê? take that again because it is awesome. green Claro. friend? Green Fiends love Green everything Fiends. Eco. They want to use Ah, renewable ele gosta technology. quando They want tem o to contato com a natureza, garden. encontrar a They want natureza. to make their neighborhoods eco-friendly. They want to do everything they can to help that occur. Where's the other ones? Temos então We have the dois, recycling três. cycle, Rimple. which feeds into a new lot trait we have as well. They want to recycle. They want to reuse. They want to get the trash that's coming to your house and make sure that it doesn't become just landfill. And then one of my favorites here, Oh. the freegan. Joe, you have a freegan too. Oh. Amo lixo, Joe, que what do you think the nojo! freegan is? The freaking well, they're near and Ela dear to me. If abraçando I were to guess, lixo. I would guess that these people, well, based on the icons, Ai, they meu probably like to get Deus. free stuff out of the trash. One man's trash is another man's treasure. I know that. Oh, Rimple. And I would assume they like to use those materials they Rejeita find to their own benefit. Consumers. Yeah. Ai, I will say- muito rápido. they actually will put up with and enjoy some of the dirtier aspects of the dumpster Provavelmente, interaction. We'll call it like that. Dumpster sim, interaction. os sims que Yeah. fizerem And then we have a couple new. Activity. que fizerem Yeah, a couple new oba-oba no aspirations. lixo sem ter esse Jessica, traço, I talvez think ele you're possa online. se Do you wanna sentir talk about some of the nojento aspirations depois, we né? have? Mas We acho que have, o sim, que another é sim esse brew freegan, online. que eu não faço ideia de qual Jessica, are seria you there? a tradução em português. Yeah, I'm here. Hey. I won't leave you Hi, hanging, Jessica. Deve George. sentir. Oh, okay. Hello, Ok. Joe. So you did a couple of these, right? You have the Eco Innovator. Eco o Yeah, quê? so Ah, Eco eu li. Innovator ties Eco-Innovator? into our neighborhood action Nossa, gente, que plans. legal. It's the more outward facing, like Ah, civil tá. aspiration. Ah, It's the aspiration involves voting, convincing people to vote. It involves selling power via our new power and bill system. It also ties into the civil designer career track that we're adding. And the reward for being a very good eco innovator is O sinalzinho ali, gain some new o powerful desenho socials. é You might uma... be able to shun
have the neighborhood shun someone or Placa to lá kind of de promote do someone solar. as a cool person. De Okay. energia solar. I had to turn you a little bit down. Your mic was picking up a little loud for them. But the other one is the maker, right? Tem The master dois. maker? Yep. So as you might expect, the maker ties into making stuff. Shocking. I Olha, know. temos um novo membro. It ties into our all pretty much Thiago, all of our new crafting, Thiago Oliveira, so the muito candle obrigado por se making, tornar the juice membro. mixing, the Me chama no Insta fabrication. depois, pra gente colocar no If you grupo e finish passar that, it also ties os into negocinho recycling, legal. Which is another big focus of the pack. If you manage to finish that aspiration tree, you gain the ability to get discounts on the material usage. Que legal, Making então things temos more dois efficiently, traços, um basically. voltado mais Oh, pra nice. natureza, So that's definitely handy. plantas e if you are making lots of etc. stuff and maybe E o setting up outro mais shop in your voltado à house criação, and né? wanna improve that, how much money you're getting, right? Yeah, I mean, my favorite thing to make is that dollar Nossa, que bill, legal, you já know? quero saber. A gente vai fazer uma gameplay, com certeza. That's Agora, qual perfect. dos dois que a gente vai escolher, não All faço right, ideia. we are just gonna go with the sim. We are gonna go back into game. Mais um we're membro! Oh, we, What's Lara that? Vieira! George, can we show Muito off obrigado. male Depois me chama no cows? Insta. mas- Oh, yeah, yeah. what's Muito the- obrigado, galera. Os novos amigos me chamem no Let's look Insta at our depois. guys Quando here. eu acabar a live, eu So we vou dar got- uma olhada. A lot of similar assets. We got sort of Ah, the- achei legal. the Masculino, eco-tech, gente. Masculino eu sempre high-end eco-wear as odeio. well, Sempre as well as a little- odeio. And it's also worth mentioning something I think that's super cool about Parece this pack is as we've got coisas a do lot Vida of really good Universitária. looking outerwear assets. So if you've got seasons, that helps to kind of bolster your cold weather outfits too. Oh, for sure. Yeah, Ai, que bonita essa daí! I love this. See the backgrounds there. Ah, ele também gosta, You eu got little gostei. mountain towns. You got. Gostei do these design, não stuffs do going on. desenho. desenho. Yes, that one's a hidden treasure. I'm very sad though because he Mas does legal, not gostei. have the. Nossa, tudo de calça! skirt Masculino sempre vem muita. combo, Vem which pouquíssima everyone's coisa, fan of. I tem think bastante people are também. really sad. So Mas I as partes de think a lot baixo of é people are feio, gonna né? turn off masculine just so they can wear that. Não sei se é porque Because, não é o tipo de I'm roupa pretty que sure eu that- uso. that's Aí gonna eu be sempre hot. acho tudo muito estranho. Essas coisas muito bolso, we gente. should- A gente tá em we should 2020. show off some of the, Ninguém mais usa as the calças hairs com on 500 them, bolsos, right? sabe? Yeah, I think these definitely. hairs work really well. Cabelinho só 3. That first one with that fade, I am so in love with that hair. I put it on every sim. I Gostei can. desse bagunçadinho. And I always turn. I think that I think this one works really well. No, where is it? Where is the man bun one? There it is. I think this one actually works really good on the guys too. Fica legal isso aí também, no homem. And I like that Jill likes to put this one on and call them He-Man. Esse parece da. Oh my goodness. Ele parece do Shrek lá, do rei lá do Shrek, príncipe There you do go. Shrek. And I think we even have. Oh, it just looks weird. Beard. So we have sort of a mid-length beard too. So I know that we've had the shorter one. Boa, Lulu This Cinza. one Posso is, fazer um like, pretty casal, much né? always on Um Singuru traço Ninja. e o outro com o He's outro. always Boa, he's going gostei da between ideia, muito these obrigado. two right here, right? Yeah. So it's nice to have And a his little real bit life beard is longer than that. beard there. Yeah, it fits in a little bit with the eco theme here. So cool. I'm gonna take this guy and just move him into the world again. Should not show off all of that. Let's give him a name. You will be Eduardo. Eduardo. Let's do this, Eduardo. All right. Eduardo. All right. I'm Olha gonna ali, olha ali, ó. move 1, 2, 3, into 4, our next 5, 6, neighborhood. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contei 12 Yeah. agora. Contei 12. Bastante. Sure. Nossa, até um So milagre. before I show off this neighborhood, I'm gonna Olha, pause aqui here. já é um bairro mais I'm ok. gonna Ali a gente tava num bairro tipo bem pull a industrial curveball on Jill. mesmo, I'm gonna show you né? guys a quick Os video, 'cause I wanted to containers, show off negócio something before getting ali, into this that we did for fábrica. console Agora aqui já players. parece ser So this video plays uma parte mais correctly. residencial mesmo, né? E tudo, What e you're tudo going com to a see on zica, hein? screen is a new option that we added for console players, and you'll see that as you play around with a controller on an Xbox or PS4, you will now get sort of context-sensitive options or button callouts in the corners of the screen, so that you're a little bit more Olha aware, a and it's easier porta! to remember what controls do what Que as you're lindo, meu navigating Deus do throughout céu, the tamanho game. dessa portona! You know, this is in cast, this is in live mode, so you'll see this in a few places, and I Amei! just wanted to call this out because I don't think it's maybe not the flashiest feature, but I think a lot of our console players Esse daí é do, who are in the game a lot are videogame, really gonna galera. love Que ele tá the falando quick agora. access to that. Mas vocês viram a porta, Yeah, it looks a like a portona really gigante convenient. abrindo? Amei! That key there. Yeah. All right. So hopefully people enjoy that. So before we do anything, vai lançar let me, pra console show e pra you PC no this mesmo area. dia. This is Oh, really quickly, George. Olha aí, ó. Olha, We parece could um do it after vilarejinho. this neighborhood. no, it's not. Kimberly Did you get a Lopes, chance to hang out nova on the map membro. for Muito me? obrigado, Oh, Kimberly. yeah, let's do Depois that. me chama lá no Let me just Insta, go to the hein? map real quick.
I completely Lembrando skipped que over os that. membros Jill, têm what am I looking emojis at here? exclusivos. Ó, manda aí, galera, os emojis aí pro We're pessoal ver. looking at our brand new Aí, ó. gorgeous map 2, for 3, 4, 5, why am I 6, forgetting 7, the name 8, of the world 9. right now, George? This is 10, Evergreen 11. Harbor. Evergreen 11, Harbor. são Yeah, I was like, 11. it's not Port Por que Promise. que eu tinha visto 12? Evergreen Harbor. I am Ali, não, crazy pera. about the new eco footprint overlays that we were able to put in with this map. Ah, sei lá So quanto que down tem. mentioning Yeah. Port Promise, where we were playing before, you can see that that's not got a nice And smoggy Agora eu tô contando overlay. 10. Actually, as you talk about this, I know that we have Confuso. Sumbru Azure on the line. Maybe she Yeah. would like to also jump in and talk about this as you do this. So this is where we started. This is Port Promise. Hi, I'm here. How do I sound? Jesus. I'm gonna keep talking. I'm gonna turn you down a little bit. There we go. Hey, Azure. A little bit. So this area is all smoggy because the eco footprint was smoggy, right? Yes. So down in Port Promise, you can see that there Temos are bar. lots of foggy overlays on the map. And Olha, that's because olha it's aquele industrial. símbolo ali. And then Look over up. Tipo uma... In Grimm's Query, you can see that it's actually sparkly and green because it has a green eco footprint. cerca Yeah. quebrada. Tá and then vendo? over here, it's Nessa neutral, casa so we don't aqui, see nessa anything. aqui, And ó. actually, É these tipo callouts are símbolo sort de of cerca these were added quebrada. to other worlds, right? Or was that previous? Interessante. No, they were definitely added to other worls with this one. Aí, ó, Yes. Yeah. gente falando que tem 13 lotes, before gente falando que tem Sim 12, Living, gente falando que we tem added the 11. little map tags and the neighborhood E tá na nossa cara, a gente So não I'm looking at Willow consegue. Creek, and now all of a Não sudden I consegue see ver. Courtyard Lane, Pendula View, Sage Estates, Crawdad Quarter. Olha! Now these maps will Não also tinha get that isso antes. smoggy or Os sunny nomes look dos we were just looking at, correct? bairros. Yes. And have you clicked on the eco Que footprint chique. over I eco haven't. footprint toggle? Falaram que vai ter. No, why would Olha, I gente, do agora that? tem o nome Let dos me bairros, see que what that legal! That's this little leaf foot Gente, mas que tenha icon up here, right? 11, já é muito. Uh-huh. Oh, wow, now I have these Olha! outlines of my neighborhood, and this one's yellow. É separado por Yellow bairro, for literalmente gross. agora. Amei. Yes. This Falaram is que aí something vai we ter did o to make bairro it easy to see Pinheiros, what alguma is coisa assim, não affecting é? your eco footprint, so you can Duvido. change it however you'd like. And this also applies to all of our previous worlds, right? Que legal, It isso daí vai applies vir na to all atualização. of the worlds except for vacation worlds. Awesome. I'm so glad I called you in because I always forget to click on that because I look at the clouds and the sparklies and I'm like, oh, yes, that's exactly what I was looking at. All right, we're going to go back down into Conifer Station. What's that? However, though, do we want to go through, because we've got some Comfort cool lot Station. types that we have featured Ah, in this ali map as tem well. um Oh, do you metrô. want to talk about the number of lots we have on here? Azure's still here Ali too, tem um right? metrô. Seria legal se a gente colocasse no metrô e pudesse viajar. Azure, how many lots do we have in this new world? So we have 13 lots in this world. 10, galera, but 10 two lots. of the lots that you see on the map are actually apartments. So we did add apartments, Apartamento! one in Grimm's Query, and then the Dois other in apartamentos ali Conifer e dois Station, apartamentos and each of those ali. apartments has two Que? livable apartments. Gente, eu quero ver os Right on, so apartamentos. that means we have a total Olha! of 15 lots we can move into? Ai, que Technically, yes. legal! And then in each neighborhood, there's Amei. also Finalmente one mais um mundo community que tem lot that we apartamento, will né? talk about later. Yeah, awesome. And then we have a bar. We always need Então a bar, temos right? mais lotes com os dois apartamentos em casa. Temos 10 lotes All right, let's go e dois back down to apartamentos this neighborhood. em I'm cada, Hashtag e dois never no prédios bar. com dois apartamentos Never no cada. bar, Então yeah. temos 14 lotes. So this area is 14 Conifer lotes, Station. pelo que eu entendi. This is named after this old train station that was here. This whole town Amei has this os vibe of, it apartamentos. was like a end of the 19th century. Olha aí a estação. industrial, Gente, que town. lindo. They did a lot of forestry. Esse mundo tá mining, gigante. Eu falei pra vocês, está they were a muito port grande. town, Olha ali o apartamento lá no fundo. And a lot of that industry has sort of gone away in the past, so this town is Olha a trying estação. to find itself again. It's Tá trying to figure out where it fechada, não wants to move in acredito. the Então não é future. funcional. Mas será que dá pra subir? So you get a lot of homages to that past. You see things like these big water tankers that are in the corner that are still there. You get to see the train stations when they're moving that stuff in. I always like to call it the fact that São this 13, train então são station, 13, galera, ok. is ready for their CD launch party. So that tells you about how old Depois a it is. gente vê. Depois a gente Decades conta bonitinho. Yeah, I think- Quando eu I think tiver in com o the jogo, future no we'll dia get an 3, a upgrade. gente conta um por um. Things Entra haven't um por been um. cleaned up, but I think Conifer Gente, Station, olha o just tamanho like desse Port slot. Promise, has some Não é mundo aberto, mas, meu, and basicamente, as things, as você you consegue try to explorar, remake tipo, this o mundo neighborhood, inteiro. you've seen it in the trailers. These roads get like nice
sunflower tilings. There's more walkable spaces. A lot of people don't notice this train station here, which is all disused, actually becomes a little bit of a park. Não dá pra And ir. Sims can come Já up vi que here. não dá It pra ir pra becomes a little cima. bit of a skyway Ó, dá. park, Ó, o mouse... with Não, o mouse tá... greenery and nice vistas as well. So, Yeah, it's an awesome Tem parte que ele passa o mouse e Yeah. fica com o bloqueiozinho e actually, outra I'm gonna não, go não back over sei. here while things are moving. And Temos you're tipo gonna uma see, vilazinha aí. This is one of our apartments. prédio. And as you can see, these aren't like the city living apartments, Que are they, Joe? bonitinho. No, these are much more modest, Yeah. relatable. They're a little bit closer to what you see in a lot of mid-sized towns. You prédiozinhos get to see, like, no- this one's only 4 Lá stories. nos Estados The Unidos, apartments you é como live se fosse in um are on the CDHU, não top. sei se vocês The one sabem. in the other neighborhood is actually only 2 stories. And I think, Jill, if you correct me, that will be our first apartment that doesn't even have an elevator, right? Yeah, you're talking about the one in the other neighborhood. Olha, right, o that has rapazinho stair lá. access. Yeah, O rapazinho super tá querendo já fazer uma... I'm gonna Eita, que see o cara what's tá going on in pelado. our neighborhood. And Amado. so our buddy Knox has shown up naked. Amado. George, do you by chance? All right, out of curiosity, Ele ficou do you sem have any graça. active neighborhood action plans going on in that neighborhood? And Ele has tá this sem happened to run graça. through before, or are we just like... We're going to skip ahead real quick and sort of get some context. This is our neighborhood action plan. Maybe we Olha a should parte de explain. votar dessa parte da cidade. Our neighborhood action plan allows for some very zany stuff to happen, Ai, including tadinho. what this neighborhood Esse cara has aí é going o on, cara which que is recruta o free love. pessoal pra So, querer yeah, votar. so this neighborhood just so happens Temos mais they um novo voted. membro. This is what they chose. Camila This Bessa da Silva, neighborhood is a free bem-vinda. love neighborhood, meaning that Ai, Deus, me chama no Insta any depois, romance viu? interactions are totally fair game. Nobody's gonna get jealous. In fact, you can actually gain community influence points, which we'll get into, for using romance interactions. In addition to that, kind of Ele like tá Max super right sem here graça, tá now, até vermelho, ó. there's Repara. a little bit of a tendency to go streaking. Ele ficou vermelho. No shame, no Yeah. problem. So mas Knox, he tá came pelado, over não tem and he says he problema. wants teach me how I can make a difference. Agora, o I'm carinha not do 100% trailer sure me aparece pelado that's em the kind meia of live difference I dos want to make produtores. right now. He's a renaissance man. He's got a few different priorities going on right now. But since Olha I'm ali, gonna ó, era stick pra to falar the script sobre because Sims a never goes votação lá. off the rails, I'm gonna. There's Ai, a Knox. colocou a Thank you roupa. very much for being professional here. Oh, good. I will say, Knox. He is also a sim that you've seen in their trailer. He is one of our main characters. He is a eco master, right? Yeah. So we've added. We wanted to do a little bit more of a tie-in to lasting personalities in this pack. So we have 3 characters that we're calling neighborhood personalities. They're actually. Ó, a cor dele já tá voltando ao normal. Ele So tava they will parecendo um live in the pimentão. neighborhood, You can play as them, but when they're not being played, you'll see they'll have the hover of what their role is. So Knox happens to be our eco master. He cares very much about. Então ele vai lá pro spreading povo, joy, conversar com o povo pra Spreading ver joy. se a pessoa spreading tem um the joy of minutinho improving pra your fazer a eco diferença, footprint, entendeu? depending on the day. Okay. Ele vai batendo de And porta em like, porta pra converter a so pessoa Knox, he's pretty much the next Vlad. He's gonna show up at my house every pra day. ser a favor aí da natureza. Not necessarily. No. So, thanks for asking. So, Knox only shows up in Evergreen Harbor. So these are very Ah, special pelo que eu entendi, esse versions sim, of our welcome wagon. ele é o So these da guys natureza, replace da your normal planta, fruitcake da welcome plantação, wagon, tal, and they will tal, only show up in tal, Evergreen da- Harbor. And do the jardinzinho, purpose out the gate enfim. is to E introduce aquela you to outra our brand new feature, é Neighborhood Action do... Plan. Which Sem is ser what I have aquela... on the screen now. a- Knox is telling me about these neighborhood action plans. A cientista, Yeah, pelo and menos ela apareceu oh, sorry. alguma coisa No, go relacionada for à it, yeah. cientista. Well, I was gonna say, Ela Knox, in já é general, mais da he's parte just da right now tecnologia recommending, some of his sustentável, personal favorite neighborhood action da plans, so he criação, tends to sway a little bit to the green pelo que eu eco-footprint, pude entender. Yeah, I but can there's see. actually He's asking us to vote for green initiatives, eco-friendly appliances, or green energy production. Olha... Oh, keep going. I was just reading. Ai, it for gente, eu you. quero ter um Apple Lifestyle. And it's pretty handy here, so you can say thanks for the info, acho que além and de he's going to tudo, go ahead and get you started. A lição que essa expansão pode So, trazer, if you are curious, é what maravilhosa, influence points sabe? are, if you saw the little por mais que flyways muita gente down possa there não in your gostar corner e in the tal, eu high acho court, que Yeah, a I might have mensagem missed que ela them in the passa é past, but I do extremamente see I have importante. influence points. I've E olha opened up this ali, little UI now. a votação tá aberta, galera, pra votar. Das Das so I'm going to 8 leave this open and às- let you talk about it while I Da, follow Knox. de sexta a yeah, go ahead and follow segunda, Knox. He's das 8 até as 6. trying to be a little helper. He's showing you where the local community Tá board aberto. is. So in all 3 of the neighborhoods, Você in vai Evergreen votar. Harbor,
you're going to find open street community Pra qual boards. dos dois você quer? Pra That is pegada where, de the criação, NPCs, your own sim, can go and they reciclando, can place their votes enfim, for that week's, ou das action plantinhas plans e that are etc. up for vote. Plantinhas, insetinhos. Uh, Ah, e no and trailer que eu não tinha this reparado, panel que in your tinha sim um info inseto no panel, prato e a pessoa it's a comendo. new addition for neighborhood action Ai, plans que that kind nojo. of tells you how much influence points you currently have when voting is open and closed. It'll open at the exact same time every week. So you can kind of spend the week. As elas gaining parecem ser your bem influence interessante de fazer and, também, galera. Eu acho que figuring ela vai out what mostrar, plan you wanna vote provavelmente. for. E o legal So é que yeah, tem a animaçãozinha, pelo que a so I gente could go here viu, and I could spend that influence. é que a vela But foi to get diminuindo, more, né? I would just Então do vai passando o tempo, a vela vai interactions, like I diminuindo. could talk to É Nox legal. about the eco lifestyle, or Então você vota yeah, aí. actually, that gives you different benefits. Talk about eco lifestyle is a special thing for his personality. But just legal, você tem regular que... socializing with other sims. Conforme você vai passando a palavra just pros generally being a outros, good member of your você community, influencia so raise your no que os outros vão votar. Isso é legal. There's events at your house that'll up Ele your, colocou flerte. influence gain. And there's also a lot of civil designer, our new career for eco living. Eco lifestyle. There's a lot of civil designer interactions that are going to give you influence. Gente, eu falei pra vocês que vocês iam gostar dessa expansão. Olha o tamanhão dela, tem apartamento, tem um monte de coisa pra fazer. Os móveis estão maravilhosos. As roupas nem tanto, mas os móveis estão maravilhosos. Quero que ele mostre com mais detalhes os móveis. University organizations will get you influence. So there's a lot of cross-pack ways to do it. And of course, if you defeat the mother plant, you get like lots of influence. Olha lá, ó, convença a ele a votar em não sei o quê. Ah, ó, ele votou no negócio das plantas. I failed, even though we are in the Pelo free menos love. ele I clicou failed to para do some votar. voting. So I'm so embarrassed. let's Aí, do ó, ele some vai voting votar. here. Oh, it's big UI came up, and now I can see that. Olha. Now I can see what free love is, and the fact that that is alive and going now. I'm gonna read that real quick. Who needs the negativity when you could be drenched in love? Who needs jealousy when you could be embraced with understanding? Vote And with your heart. And props to our icon team. My goodness, that icon is brilliant. Yeah. So, it looks like I have some other things here. I don't have enough points. Eu acho que eu não entendi um pouco direito, então eu não vou falar nada não. Se alguém entendeu isso daí, por favor, deixa aí nos... So yeah, it's worth mentioning. Deixa aí each no... vote is 10 influence points apiece. And No you can chat. place as many votes on as many action plans as you'd like, just assuming you've got enough. So George has a lot more, well, a little bit more. He's got 23 influence. Yeah, so it looks like, you know, que pode my votar? neighborhood right E ele now, it mostra looks os like they're votos, voting for olha. tech support. Apparently my mom lives in this neighborhood and needs tech Suporte support. técnico, conservação da água, Your brother too. Support the suporte performing para arts. He has the artistas, support, yeah. Yeah. Maybe I don't like either of these. Like, I want to go and look de what's in here. luz, We have eco-friendly comida. appliances, Yeah. rough Legal. housing. That sounds rock your body and mind. Ah, tinha alguma Thought coisa we were maldosa already ali. doing that. No. Sharing is caring. Nossa, que gente, tem muita Juiced coisa. community. Wonder what that could be about. Nossa, será que dependendo do green que gardening. você vota, vai montar aquela People like pracinha de this. acordo Yeah, com isso daí? Where is it? Especialmente de acordo com We've isso? got these. I'm going to choose modern development and Se for isso, então tem muita possibilidade. So as I can see, I put it up for a vote, but haven't voted on it yet. I could go ahead. I could add some votes. Could take those away. The thing is, right now I can only afford 2 votes. That basically means I'm Olha, not você going to tem win. ponto de But what if influência. I, instead of doing Entendi. that, tried to convince 2 other people to vote? O poliamor chegou, é isso Right. mesmo? Gente, eu tô passado. Now, right? You can totally do that. Amei, não vou mentir não. So that only Amei, takes 5 influence caramba, points, so I can imagina, actually try Catrina, and, Cinzanato, meu get gente. more votes out of my E eu falei que influence, right? Cinzanato seria uma minissérie. Oh, look, Bess showed up. Meu Deus do Bess is our céu. other Eu tô de neighborhood cara. friend. She is an entrepreneur wearing some weird pants for this. Então, neighborhood como eu action tava plan falando, illustrated is você vai crazy. conversar Okay, I'm just sobre gonna say that. voto, você vai falar sobre o que você prefere, etc, etc. Você vai ganhando pontos de influência. Aí quanto mais ponto de influência você tiver, você vai aí nessa casinha aí pra votar e você vai botando todos os pontos de influência até descer todos os pontos, entendeu? Cada voto ali deve ser um ponto de influência. Aí você vota, vai saindo os pontinhos. Até aí quanto mais você conversar sobre, mais pontos de influência, mais chance de você colocar aquilo que você votou, entendeu? Catrina corre aqui que olha... Essa expansão foi feita pra você, menina. Okay. Apesar que eu I'm acho not que gonna isso wait pode for ser that que venha because, na we're in a atualização demo e não and I'm na gonna expansão. cheat. Mas So, ó, I'm gonna instant and again these cheats vida players have access sustentável,
Com vários Yeah, amores, absolutely. várias If you have testing pessoas. cheats enabled, just shift click on the board. You can cheat your influence Meu points Deus up do if you céu. don't want to grind on that. Or you can enact or repeal Gente, eu neighborhood action não plans. vejo a hora de Okay, jogar. so I'm gonna cheat this as if it just happened, Tô and de cara. as that happens, you'll see that my neighborhood Sabe uma coisa que tá me irritando? starts Ele to, não fechar esse change. negócio aqui no cantinho. The apartments, Ai, which looked a fecha little isso bit logo. shabby before, are now made over with sort of a modern aesthetic. I actually really want to live there now. Opa, fechou rapidinho. Green roofs, and you wood see- panels. Some of the trash has started to clean up. This plaza's being changed. It looks like I've still got a ways to go before the rest of my neighborhood takes in, and maybe that will again happen. My station up Gente, here tô de hasn't cara que really vai ter started its poliamor. transformation. Maybe that'll Puta, happen que on a Friday moderno, and so on eu Monday. adorei. But yeah, those changes will happen. So Pra frentão. all right, I'm gonna go and switch over to a different family in this neighborhood Achei que ele now. ia fechar, não fechou. Ah, fechou sozinho, ainda bem. Oh, I wanna try Ai, this vamos one. pra outro I wanna bairro? actually Não, achei que ia. Ah, não, agora vamos. Save and go to Managed Worlds. Vamos pro 'Cause terceiro we're gonna bairro. talk about another Ah, family caraca. who is really into crafting, the Tinker family. Da atualização só vai mostrar o bairro? Eu acho que não, acho que quando ele entrar no modo construção, ele vai mostrar o resto das It seems like I've atualizações. seen on the chat. I think when we tap in other people to chat, their voices might be coming in a little bit loud. So we might have a little bit of I'm gonna Olha. have to ask you to repeat that because our intro sting was very Ó, essa loud daqui já in my Sorry. ears. é na vibes criação. Ela tem aquela No, I was máquina just ali. noticing on chat when we tag other people into to talk, it sounds like maybe their voices are a little Ué, esse é um loud. novo bairro Yeah, ou I've- é o mesmo bairro que, que a gente tava? Have been lowering Não reparei. their volumes as they come Yeah. in. Okay. So Good. 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 yeah. So who are we with here? Olha as máquinas. A So you máquina know de about vela the ali, family. This is a... the Tinker Oh. family, right? Yep. We got Tina Tinker. We've got Jasminder Tinker, and we've got their adorable little daughter Olive. Yeah. So who's this? I forgot. This Será is que Tina, são um right? casal, Yeah, essas this is duas Tina, aí? yes. Tina is she is in our new Uou, career, será que é um casal freelance homossexual que crafter tem career. filho? Correct. E eles vão colocar assim no Do you want mundo? to talk about that, or do we have Se someone online who wants to colocar, talk about that? puta que pariu. Yeah, Jessica, would you like to take this, or I'd be happy to. Either way. I think you might know more about Olha, the a Tinker family. criação I de can speak vela, about de her job being a suco. freelance crafter, though. Yeah. So Yeah. I think the crafter is really what we were wanting to get into. Oh, I completely looked away for a second. Ah. Okay, yeah, so freelance crafter. It's our new freelancer career. It's a little bit different than previous freelancer careers because it actually É como se spans fosse a a carreira de couple different skills fotógrafo. instead of just one. For Sabe this a one, carreira you'll de be fotógrafo taking que você commissions entra lá, to make você things pega in um the fabricator, trabalho, to make candles, você pega um to trabalho brew things like kombucha e aí você tem que in criar, the new entendeu? juice fizzing Aí é a skill. mesma coisa, você pega um And you trabalho, actually unlock a bunch of new cast assets from você progressing pega o trabalho in e this cria. career. Oh, right. Legal, So, é uma maneira it looks autônoma de like I trabalho. chose the Gente, Full of tô Regrets, adorando which I tudo, think meu is Deus an do céu. amazing name. Whoever wrote Full Look, of Tô adorando Regrets. tudo, gente. Look, Eu I queria might tanto have ver a cara de punned quem once tava or falando twice in mal. this pack. Gente, tá muito legal. And so, if I need to make a rug, Parece que as I duas have são to do it casal using mesmo the e fabricator, tem right, essa Jessica? filha aí. Ou não, pode ser... As duas pode ser Yeah, filhas. yeah. Yes, I'm gonna. Apesar que ela não I tem just cara thought de you were talking. adolescente. Tem cara I'm de gonna adulto, fabricate tem a cara de rug velha. here in our new Tô achando que é fabricator. um casal com filha. Se for, inclusão incrível, amei. So this is a new object that we have in the game Que isso? that allows us to sort of 3D print a number of objects that, unless you cheat, are not available in Build Buy. Which means the only, like, if you were playing without cheats, the only way you get them is by crafting them. Let me do that here. Tapete. Let's go build this rug to Ah, fulfill esse our tapete do regrets. chão. And so this object here has a number of items again. Ó, that conversa are com o not available cliente, to be cria o made, tapete I mean, to be bought e just from the manda catalog. You have to o build trabalho them pro here. You have cliente. to use É a mesma coisa que o do materials to do fotógrafo, that. só que And, com essa when you do pegada. it, Caraca, some of the gente, objects eu are like adorei. couches and stuff might go in your home inventory, but mostly they'll pop into your normal Elas são inventory. casadas, Now, sim. these, Vocês estão confirmando que incrível. Tomara que seja objects, filha some of the mesmo. recipes you unlock in other ways through careers and Nossa, talking to achei people, demais, but achei the demais. most of Tô achando, them, it's eu through tô your achando fabrication incrível tudo Yeah, which is por super enquanto. cool. I mean, it really adds a whole new element of. Ninguém tinha satisfaction percebido, né? that Que ia I ter made tapete, que ia dar pra Yes. criar tapete em nada, né? And I Vai dar will pra fazer warn you that tapete when também. you start out early Tapete, on, you vela, and your 3D suco. printed robot here may É, not então é get aquilo along. mesmo que eu falei. There might Você be entra some, lá, procura um there might trabalho, be tem some as fights. opções. Just letting you Vai guys know. começando do mais fácil pro mais difícil, Even obviamente, né? Yeah. Quanto mais difícil, So as she's 3D prints this, quanto mais I'll difícil, also mais, tell you that, mais você you recebe. can't just 3D print stuff out of thin air. You need to get materials. Você pega o for trabalho it. que você quer, And cria, we have a whole new envia pro system for cliente getting e materials, recebe a and that grana. relates to this object Tem um right here, tempinho pra fazer, né? the recycler. Putz, achei demais. Oh,
she just finished up. Let me show you this rug real quick, which I think went into our home inventory. Não, gente, Yep, agora there you go. falando assim, sinceramente, Got a brand new eu rug. brinquei I agora, just já quero made ver a that. cara de quem tá falando mal, Actually, I need to mas place it back in realmente inventory tá 'cause I muito need to bom. send it off to Tá my muito bom client. porque assim, tá muito melhor do que qualquer outra expansão. Tô sendo bem sincero pela quantidade de coisa que tem. I'm sending a rug. Tudo que Okay, tá mostrando so, tá bem melhor. again, Por the exemplo, Rumo à recycler. Fama. The recycler gives you bits and Dá um pieces. pau no Rumo à Fama. Just about everything in the game can be recycled. That means you can get rid of some of Sinceramente, eu that tô stuff achando that you've been muito going boa. on. Maybe you have a giant My Sims doll. Se eu collection falei that's mal, eu just não been lembro. sitting around in your inventory and you're like, Hey, don't judge. Gosto I gotta de get gente rid of this assim, ó, stuff. que leva na It's- brincadeira. It's just causing me pain. So you can go in here and you can recycle from your inventory and you say like, buddy. Ah, eu I também don't quero need you ver os anymore, buddy. insetos, Book of poems ô that I had Nayad. when I was Provavelmente 16, eles vão don't need mostrar that em algum anymore. momento. So I can take those and then I'll Reciclar através Put do them in your inventário. recycler, Ou seja, a gente pode chomp reciclar them up coisas and não get bits and necessariamente pieces out lixo. there. Pode reciclar um boneco just ali que about eu everything vi. will go into this machine. And out Olha, will gente, pop que legal a máquina de these reciclar. materials. These materials can be used in your fabricator to create this stuff. Yeah, but this is one thing that I really love about this pack. Like, you can just kind of set Bem que up eles your falaram little assim, makerspace pra with, gente dar uma segurada que a objects gente that ia you ver os have, and they negócios, turn né? into their own Ah, mas tô nem aí, a ecosystem gente of queria a fazenda. creating Eu entendo recyclable totalmente bits a and revolta do new pessoal. Eu items. também queria a It's really fun fazenda. to play with the whole Yeah. concept of everything. And if you need to know like how many bits and pieces you actually have, you just mouse over your money down here and you'll see that, oh, I have 431 bits and 426 pieces. So you can Nice. track all that. And again, you can use that to fuel up your generators. Ooh, biofuel. I wonder what that is. Danger What is button. that, George? Yeah. So there's a lot of stuff you can do there. That material feeds into a lot. So you can grow like just a bunch Pra of criar carrots in your determinadas house, coisas, and você vai then precisar break those reciclar. down and turn those into couches and then sell those. I mean, why not? I got Interessante. 2 carrot couches in my house. It, And, it, and also, George, while I'm talking, I'm watching your feed gente, eu quero again. jogar It logo. sounds like the game volume at this point might be a little bit loud. Olha, I'm tem not como sure. fazer mesa, good, vocês viram okay. ali? I will turn that Mesa, down as so that mesinhas only que tá ali do comes lado down dá and pra you use it. fabricar. So we'll turn the object. We'll just do this. All right. There we And go. then you'll Olha, be able to find fabricar. dyes or purchase dyes Vai, and do that. homem. So, sorry, where was I? We were fabricating. You said I don't care at all for carrots. Ele Oh, fica yes, pra ela no, ficar dando uns terrible. passinhos Yes. assim, ó. Dá um passinho pra There cá, is dá um something passinho that's pra lá. really cool here that I'm going to show off too. Pra ela não ficar Tina, paradinha. she's a Aí, ó. maker. She's been Mais um collecting passinho. lots of ingredients. I think many Eu of quero you, ver o if que you que dá pra play ser a game fabricado, for mas eu vi longer que than dá pra a fazer a week, this mesa. happens to you. You get a lot of stuff in your inventory. So we have done a couple of Vai botar updates os here pintinhos aí, to our vender inventory coisa. system. Que pintinho? so Não era that you pintinho, can não, now era filter minhoca, it. aquilo, lagarto, era os And really sobrogugos lá. quickly look through your items. Say you want to Olha! you want to look at freshness and you want to Olha! be like, I only want to look at my gardening items. Gente, And que é isso? I Dá pra wanna você see separar maybe tudo what bonitinho their por name preço, is, and por it'll sort them for you. tipo. And you're like, you know what? I only want fruits and vegetables. que legal! Only want fruits and vegetables. Let's get rid of those. And now I can see that. So as you're playing and you need to really quickly get to stuff, you can do that now. And Gente, George, que you legal! mentioned this is a- Nossa, tá this is muito a mais funcional free update for agora. everybody, correct? Yes, unfortunately it is. No. Eu não gosto de Just vender kidding. desse jeito, mas No, putz, que this da is hora. something that we've done for Eco. Tem como até colocar nos Eco Lifestyle, favoritos. but we are sending out to everyone. It'll come out in the patch because it is definitely an update that will make everyone's life very much easier. So, Yeah, and even though it's a free update, Meu this update to the Deus, inventory amei, ó, tá lends separadinho ali itself pra to Eco aparecer só Lifestyle flores. so well, Você 'cause pode there's so colocar. much- there's so Gente, much que tie-in with the incrível. inventory in this pack. It just seemed like a natural fit to add this. so I'm selling my fish and frogs because I just want to get rid of those. É aquele negócio, But, obviamente que a gente either pode way, reclamar, that's coming. You tipo, will isso see já it deveria in ter your vindo. update, Mas, and pô, hopefully fizeram, you né? Que guys legal. can spread some love for the incredible team that brought that to you because we know it's going to make your life better. Okay, I'm going to close down some of that. So, okay, I got materials from there, but where else can I Aí get sim. materials? Well, Nossa, gente, vai ter we've got muita a coisa pra se dumpster here. fazer. Yay! Aí, ó. My heart. So we can nap in the Ó, dumpster, tem como dive for fazer thrills. tudo I don't know nessa what that is. No na one can do lixeira, that. né? Tem como I don't você know. procurar Sort out coisas, jogar compostables, lixo, dive for deals, tentar dive for reciclar alguma meals. coisa. Yes, that Comida. means I can come over here. Wait, let me make sure. Am I Ah, vai procurar Well, comida? George, I'd say we should do the most Lanche? fun-looking interaction. Why Uma don't we impressão sort out minha. those compostables? Será que eu li I think certo? that's right. Yeah, compostables are big.
Right now, That was I'm. like a party. I was feeling a little bit peckish, so I'm grabbing. Ah, ela foi procurar lanche mesmo, gente. Dá pra She's not a fazer free tudo game fan, so na that actually lixeira. might not be great. Gente do céu, o desafio do lixo ao luxo vai ser demais. I loaded up her Vai inventory. ser demais. Let's do sort out A compostables. gente não vai precisar roubar comida de ninguém. Vai Now, there simplesmente is something revirar a that lixeira I'm gonna atrás do stop real lixo. quick and go to build Meu mode for Deus. is we have a new lot trait which is applied to a lot of this, but it is Ai, our sai reduce daí! and recycle trait. Sai And daí, again, você tá na this is another frente. system that applies to all your worlds. You opt into and opt out. Like so if you add this Reduz trait to and your lot, recycle. it's gonna change the way Reduzir the e trash on reciclar, your lot works. novo traço de lote. It's going to basically mean that your trash cans are no longer bottomless. A lot of interactions that you do will now generate more trash, and you're going to have to do stuff with that trash. You can't just take it out and keep filling up your Como é o bin nome do because the negócio? garbage man will only come O once inventário a é week. na atualização, You'll galera. have Eles to, estão mostrando sort coisa out da your expansão e coisa que vai vir na compostables, maybe sort atualização. out recyclables, reduce what you're throwing away, or you can Cara, take eu those tô and adorando tudo. turn those materials into things that you want to fabricate, or maybe you want to turn into candles, or you want to recycle here. So. Oh, did you mention candles? I did mention candles. Should I go into candles here? I don't know if people are interested in candles. Gente, but a gente yeah, tem let's que look at pensar numa candles. I gameplay feel like muito let's do it. foda pra The sun is setting, pegar uma coisa so it might be a assim. good time for candles. Tá aí, já vem com as ideias aí, ó. Pra gente fazer uma coisa We'll da go back hora. to candle making here, and we are going to tap. Porque a gente tá fazendo cinza anatomy. Cinza anatomy é muito boa. A gente tem que fazer uma coisa patamar cinza anatomy. So everyone should put popcorns in the chat because she loves that. But she had a big hand in candle making. I'm gonna make a candle here. Ai, as velhinhas aí. Do I not have any bits and pieces? Oh, I don't have any wax. Preço, 4 martelinhos e I 3 não believe sei o Could quê. maybe right? buy wax I am gonna on buy the wax. candle making station. Ah, Oh, popcorn. só... How's my sound? Peraí. You're a little. I'm gonna turn you down, but so you don't have to worry about it. How's my sound now? Well, that sounds quiet. Caixa, I have. I have ela to do this for precisa, every new pra ela people. poder Okay. criar a vela, Sounds like a ela client. Now you precisa should be fine. daquela caixa de I'm gonna make a soja. candle, and I'm gonna let you talk about this a little bit, right? E o martelinho é o quê? So this is one of the new skills that contributes to, or one of the new hobbies that contributes to the fabrication skill. So there's two ways you Eu queria can saber increase como que a that, gente which is procura, porque ele using a simplesmente fabricator entrou and ali e candle comprou, making. mas eu queria saber You can como make que a four gente pode different procurar. shapes of Provavelmente nos Yeah, right lixos, now I né? chose the Pra gente boring, achar esse tipo de block coisa one. I'm gonna put in wax sem ser and let it comprando, cool. provavelmente é mexendo No nos candles lixos, boring in my heart. obviamente. So Da you can hora. do dipped candles, which children can also make. Then you can make molded candles, which are either the cylindrical or rectangular, and then you can do Olha a really velhinha ali fancy carved acendendo. candles. Once you get high enough level, Cara, que da you hora. can infuse them with different scents, and they will give you. They will Tem scent redonda, tem different quadrada, moods. tem com desenho. What kind of moods? Happy moods Gente, que and sad legal. moods and energetic moods. Lots of different moods. Olha, tem outras So, ali em the cima também, eu achei que era fabricating skill, garrafinha. also Mas são uses velas em cima dyes, também. Both fabricator and candles. That's how you get the different colors. There are Caraca, I wrote que it down, 7 regular legal. colors like black, red, and blue, and then there are 2 special colors. One you get from dumpster diving, and I see Olha aí something a vela that da is Bastiano. colored like it right now, which is Que the houndstooth. legal. And then secondary we have Gente, the amei. grim dye. Oh no, my candles got shorter. What's going on? Achei que eu não ia gostar tanto da vela, não, mas That gostei. might be a bug that they go down. Caraca. They've They're been lit burning for up? too long. Yeah, they burn up. I don't know. Maybe we'll fix it. No, I'm kidding. Like real candles? The candles melt, which is super fun. but also Personagem my bi, favorite thing poliamor, is a we gente já added a tem cheat Cinza in. Anatomy. When you shift click, you can actually set what level it's at and make it stop. You can make it stop melting. So you can have an entire room of candles that never melt. So you can have them melt and keep that. Caraca, eu or you adorei can as velas. just make Achei que a eu não ia curtir gorgeous, tanto. Juro pra vocês que eu... Victorian Nossa, a vampire vela já house tá with no lots of toquinho ali, candles, aquela which is branca. what Tem I velas like que to dura mais, And pelo like que I parece, could see e that I algumas could turn, menos. extinguish all the candles, and I could turn them all on, so they work differently than the lights, right? Olha a luzinha ali, que They're on a separate bonitinha. system. I will also say, the fabricator, there's over Ele vai like acender as velas, pra 25 gente things ver you a can make on it potência when da you vela. include all the Ficou legal, career hein? stuff. So candles, fabricator, they both tie into each other E really quando well. acabar Uses- a velinha, You can quero also ver. É use, isso que ele vai mostrar, né? in order to make candles, you need wax. You Olha, can mas a either velinha buy ela dura soy dia, wax pelo que parece. on the table, or you can harvest soy wax. Or you can, if you have seasons, you can get them from bees. So bees are your friends. Sorry,
I'm making a dipped candle right pega now. o paviozinho. I apparently am not great because I just burned myself. Putz, da hora. You're supposed to be good at this, Tina. So, I'm going to let her build this, but I want to ask you because I think this is very important. These candles, they're going to affect my bill, my power? Well, they work off the grid and... They work off the grid? Okay, that's good. Extremely... Okay, that's all. Work off the grid, yay, go team! Good team. Yes, Gente, eu vou they fazer work um off the stories aqui grid, só which pra chamar means o you can povo. have these, you can light up your off-the-grid lots without any issues. But the reason why I sort of brought that up about them bringing in power, Galera, and I'm gonna ainda tô ao tap in vivo, another vendo very a live, soon, is, beleza? my maker here, she Corre, is que ainda dá tempo. building Ó. Temos a lot. 774 All pessoas. Olha o right, chat on. aí, galera. Manda I'm oi. gonna cheat them to be happy. Vou pro But why story. do I bring Depois that vocês up? olhem meu Because story pra we ver se have vocês done another apareceram. update, and this is going to happen to everyone as well. Most parts of this. We have split out our bills. We have Tom on the line. Não esquece de deixar o like aqui também, galera. Dá o when he like comes aí. on, I'm probably going to have to adjust his audio too. So let me get ready Hi, to do that. George. Hi. Hi, George. I'll try to be a little bit further away from my mic right off the bat. Okay, I adjusted it. You should be good to talk now. Now, Sweet. if you look over here, I have... Oh, wait, that's not it. Not my bills. I'm going to go to Putz, my mailbox. eu real quick. adorei, hein? And select to Caramba. look at show bills information. What's this? This is all new. Tom, tell us about this. Que? So we've updated the bill Luz, system. So água, not only separado. will your lot Tem price affect taxa. how much you have to pay at the end of the week, but now que? how much you use objects Gente, that require amanhã eu ia water or power postar. will have an effect. Amanhã eu We ia did postar lower, o how much the NBS lot Bills, price, alguma coisa directly assim, affects you. aquele de conta. So your bills should roughly Só be que the same if vai you're rolar starting isso off no in a jogo new home, normal. but you will see more of a difference as you play with larger Que households and larger lots. legal! Yeah, so it looks like right now that like Tina in this big house. Separou água e she's mostra she's quanto a using gente over usou. 40 units of power a Gente, é day. bem demais! So that's gonna show up in the power that she has to pay at the end of the week. Right Meu now, she's got a bill of like Deus. 368, which will come due eventually. But Yep. so what happens if I make more power than I use? Like we have all Well, these power generations now. Amém. Well, Então, if you muito started to make provavelmente a a surplus quantidade of power, de luz que a gente you could tiver sell na it back to the casa power company. realmente vai They won't be too happy influenciar. because they don't want to give you money. But if you actually make more money from your power or water at the end of the week than you would have to actually pay, you will be immediately paid out Gostei. instead. So you can turn your bills into a profit-making scheme. Olha aí, So ela I faz o turned que on ali my na máquina? generator Não here. Let me percebi. let that run a moment. And so basically, if you have eco lifestyle, you have the power Ela and pega water e joga uma água ali, generation mas thing. essa água, ela That ficou is, reciclando a água pra that- alguma outra that's coisa? completely new to this pack. That's part of Filtrando, this pack. não consegui But if you catar. don't have eco lifestyle, you will still have your power and water bills split out now, right, Tom? Porra! Yes. And that means that if you had Gostei built demais. a lot and it has 800 TVs in it and they're all running, I could look at my bill and see that I will have an insane power bill, but almost no water because that's how I set things up. But if I had a lot that was just running showers all the time, maybe Gente, they're leaking and stuff, I would see a huge water bill, right? Demais. Yes, you would. See my generators on, now I'm using less power per day. If I ever got that to go in the green, I could aumentou. actually start selling it. Aumentou porque So ela that's usou great. aquela That means I máquina. could basically live off the A grid máquina or de even reutilização pra alguma coisa que eu ainda não sei o make que é. Depois que ela a usou essa story about máquina, where I'm maybe a subiu solar pouco. farm, Vai right? ter como você tirar ali até a medida You de quanto você definitely gasta could. por And dia. speaking of off the grid, you would be able to use these objects there to start using some of your power or water objects. É um you gerador? normally wouldn't Ah, have é um access to. gerador. No, be careful if you use too much power. Gente, they eu will achei just turn right incrível. back off. Oh, okay. That's a great thing for off the grid because if you're playing off the grid, you're going to be looking at that dialogue to see when you're going to lose power. A live vai ficar when you're salva gonna lose sim, water, Rafael. etc. Right? Yep. Awesome. Putz, eu achei demais. So Caraca. that's a good thing. Like, so Tina here, she's very savvy. She's reusing materials in her neighborhood. She's using a lot trash so that she can actually generate more trash, use that trash to build stuff and sell it. She's trying to make money and be efficient. What's not Ela so colocou efficient água is, no gerador, mas era paying água your da own onde? power bills. Água So normal what ou we're ela gonna do is pegou de we're gonna alguma take coisa que ela Tina and fez? We're gonna go to Eu não a reparei. new community lot. Let me go over here real quick. Lote Across comunitário. town. It's nighttime. I hope people show up with me. And Lote I'm too sleepy. We're comunitário. gonna cheat.
Oh, I think I told her to nap in the dumpster. Será que é esse lote aí que vai se transformar todo? Not the neighborhood action plan naps. Teve quantos lotes, galera? Pelo que a gente contou, em base de 13 e 14, a gente não chegou ainda numa conclusão. Mas pelo que eu entendi, são 10 lotes comuns, assim, normal, e 4 apartamentos. Mas de qualquer modo, a live vai ficar salva. Porra, tá muito da hora, mano. Então, será que é aí? É nesse lote que acontece a transformação, que a gente vota, né? E eu acho que é nesse lote que vai ser de acordo com a votação. É aí que vai se transformar ou no negócio de criação, ou no negócio de arborismo, planta, e etc, inseto, enfim. Tá da hora. Tá da hora. So, like, switching out these apartments to be a modern look to get stuff like that, that is only in this new world. But the eco footprint, which changes, lembrei daquele meme da Eve. That can happen anywhere. Cool. So we are here, and I am on a lot, which again looks abandoned. Looks like the community did not know what to do with this space. But Tina's here. She doesn't want to build everything at home and use her own power. She's going to ela check this colocou board, combustível and now I no have something gerador. called community space projects. It's kind of skeezy. She's showing up at like 2:30 a.m. I know. Tá da hora, It does. mano. Sure. Wait, there's people awake out here. olha aí. Communities. Oh, I don't have any influence. Let me. Espaço comunitário. Because that works. Vai ter então mais espaços comunitários what desse is this? So I have a new board, que and vota. I don't Não é have só any aí of my não, normal galera. maps. Tem mais. Naquele So, outro Joe, também it looks dava. like I can now vote Nesse on também a dá. Então community tem como garden, você ter vários a makerspace, espaços. and a Espaços marketplace. pra planta, pra jardinagem, espaço pra criação, espaço pra venda. Vamos ter vários espaços sim. Na cidade não vai ser apenas um. Legal. Cada espaço você vota pra alguma coisa. Interessante. Então vai ter como a gente fazer dois cinza e um cinza para um lado e outro cinza para o outro. I'm going to go into build mode to show a little bit more about this, but maybe you can talk about it with me. Awesome. So if I go to venue and I choose lot type, typically you've seen residential, bar, generic, gym, etc. We have this new one, A gente já community viu que tem space. um I'm tipo de selecting lote, that, não sei se vai ter and I have mais. more options here. Do you know if there's a way to move where your camera is? Because it's covering up the UI right now. That is a very important thing to do. Let's do that. Thank you for calling me on that. There we go. No problem. So let me do it again. So you choose your lot type up here, the typical ones everyone had before. Now we have a community space. And again, this can work in this world. It'll work in the other worlds. If you want to switch out your park to be a community space, you can do that. And what this does, and I'll let Azure chime in a little bit here, is we've got these 4 options here, right? Yes. You can. So Mas o mundo não é mais o mundo não, é o bairro. É um bairro. Default space. Which is beautiful. Olha, Whoever built this, I gotta hand it off. They really took care in trashing the place. Tem como ser o lote comunitário, onde a gente decide, mas também tem como a gente colocar já e especificar, né? Como o jardim, como o de venda, e como o de criação. Through the gameplay of voting on the community board. Legal. Yes, I voted for a marketplace. Yes, your Sims can transform it into a community garden, a marketplace, or a makerspace. In each of these spaces, Será que vai ter espaço comunitário em outros mundos? They Se a have gente different situations mudar o in traço, gameplay. They'll bring different Se a gente mudar o Sims traço no to outro this mundo, lot, vai dar. and they'll do different things. That is fantastic. Well, these look like they were built on the Deus, tem same como a show, gente like simplesmente they, pegar e colocar look assim, like como eu they have the falei. same bones, but they're Que completely different legal, when aí ó, jardim. snap between Vamos them. ver agora o de venda. You can actually go into build by Que and bonitinho. change Olha esse these muro. spaces to be whatever you would like. There are O de venda é onde vai poder vender as velas, vender os to have on the different types of spaces in sucos. order to make them act like a garden or a maker space or Que a da hora, marketplace. mano. But as Vender long as you have comida those também. items, you can change anything else to be what you would like. And then in gameplay, you can actually legal. have that lot Tá show bonito, up mas and mano, your eu não Sims vejo a hora can de enjoy criarem, it. de pessoas que constroem e criarem, que eles dão um pau na EA. But that's not what I'm seeing in game, correct? E agora Right o de now, criação. I'm only seeing this one that Olha, shows gente. active, right? Absolutely. Ué, não, esse é o you de can venda, go in and esquece. change any of the lot type, any of the types of lots, however you would like, but you Marketplace é o actually de need venda. to change it through gameplay. Makerspace, o de criação. cheating or through the community, E o garden é o jardim. space. De So I just went back jardinagem. to live mode and my lot's all trashy again. Yes.
Olha. Beautifully trashy. Achei da hora. So even though I can edit that, Aí it assim, doesn't no actually automático, happen vamos until dizer assim, the Sims themselves conforme a vote and this votação, gets, quem ganha constrói swapped sozinho, over. né? Mas a gente muito provavelmente vai poder editar I'm going to talk a little bit e about this construir because I coisa think muito one mais of the legal. reasons Mas, we pô, did eu this achei is that incrível. The players has always had total control here. They could go into any lot and change it, but it was always the player doing that. But in this case, we're allowing the player to set up these lots, but really it's up to the Sims to tell a story. The Sims actually take that action and change things. And it's The really Sims cool. have, confundido ali, control galera. over their neighborhood. It's Do beautiful. marketplace com o. Yeah, so it's de a great way, vendas com o de and criação. I think Jill always talks about this too. Mas eu Just corrigi, né? because É I por causa voted do on delay. Makerspace doesn't mean I'm going to get a Makerspace, right, Jill? Então, a parede, galera, Absolutely. That's por kind vir of my ali, favorite thing about neighborhood não action querendo plans. desanimar There's a new vocês, element of kind mas of parece ser uma parede challenge tipo and competition here. Like you're really interested in mureta, what your neighbors como are eu posso voting dizer? for. So I tend to like Tipo as muretinhas, lurk não é mureta o around the nome. community board and try to convince people to vote what I want because Ai, they can't Deus, beat esqueci o me. nome. Because all of a sudden you'll be running a demo and they will have enacted free love. Cerca. A parede ali People run around naked. curvada, eu acho que é uma cerca, Or intense. só que bem grande, mas eu acho que é if cerca. I'm Eu não acho que playing, seja uma do I have parede to, like, save them onde for você this vai to poder happen? colocar What do I have telhado. to do? A não ser que você faça algum truque You ali pretty com a much just cerca, vote, and then aí it você happens, consiga. when Mas the creio vote eu que ends, não right? seja uma Even if parede, I'm on a lot. e sim apenas uma cerca Absolutely. grandona que parece uma So parede. again, if I'm in cheat, like, hey, it just happened, and it became a makerspace, bam, it'll pop out like this while I'm playing, and all of a sudden things will be rebuilt. Yep, And you there get we the go. quick building overlay. Oh, it looks Espaço like de people are criação. already showing up to use this makerspace. Oh, and that is very nice. That is what I O wanted legal é to que show off here. você votar para um espaço de One thing I criação, as really máquinas like vão estar ali e about você these vai poder lots, criar, too, né? is Você não vai precisar comprar you an opportunity a máquina. to take part in the gameplay around this pack Puta, without achei muito having to legal. necessarily Simplesinho, buy né? Mas those items. Like say your mais Sims, legal. Eu sei que alguém vai just construir can't alguma afford a coisa muito mais fabricator. legal. Ó, tem como fazer a Just can't afford a mesa. recycler. Eu Well, they can go só to their consigo ver a community mesa quando ele space and they can abre use aquele it if negócio. they vote for it to be a That is a really good point, Azure. That's so true. Oh, fantastic. Aí, é So tipo I'm uma gonna impressora let her 3D keep esse negócio aí. playing here. We've got a lot of stuff. Oh, this light's not turned on. Turn on. Oh, yeah, I guess it is. Expansão Okay. lança dia 5 Oh, it's 'cause de big time's junho. coming up. Porém, eu já vou conseguir so mostrar things aqui no about- canal I love comigo, these jogando roofs. comigo, Whoever mexendo built dia these 3, are galera. amazing, 'cause I Então could não still percam dia 3, a gente say vai ter that, bastante this conteúdo looked like the conteúdo building was exclusivo. already there. And to sort of recap a little bit, in this world, there is one of these lots in every single neighborhood. And each one of them starts off in a sort of a junky state, a disused Pelo que state. entendi, ele falou que nesse mundo é só If esse you mesmo. build one in a new world, you actually create that state yourself. Você pode It doesn't criar have em to be outro junky. mundo, Say sim, you want to o pretend espaço that it's like a nightclub and comunitário aí your e tal. Sims are going to vote on doing that, you can build it to look like that. It's only the makerspace, marketplace, and community garden that actually have the gameplay elements tied to them. So if you build a community garden, it'll bring, like, it has requirements on it. So the default community É space, isso, you're saying, entenderam? is just kind of a Espero que generic sim. venue. Yeah, I'm gonna show that in the UI real quick. As you can see, like, I'm in a makerspace. Azure was talking, here's what I have required to make this. Like, I have to have candle making table and a juice fizzing station. A atualização but sai if community quando? Ele ainda space, não falou. that is Mas really provavelmente up to me what I want that dia to actually be. 25 por All it aí. requires Geralmente is é uma the board semana to be antes de voted on. lançarem. So this is gonna be fun. I think that when people are creating builds now, they're gonna have to, like, think about, like, what I want this space to become. Maybe release a series of builds on the gallery where you show, like, here's the makerspace version of this lot, here's the community garden version, etc. So it'll be fun. That'll be a lot of cool stuff to play with. All right, Não, então, we'll go tem back cada to um live mode em cada here. bairro, a gente viu que tem um em cada bairro. Tanto que eu tinha falado até aqui, a will gente say pode that, colocar um de jardinagem, I um keep outro clicking on de it, so I'm gonna do it here criação while e I o have outro de space. venda. We did add a new bike. De alguma Does maneira. she have Ah, a bike? vai mostrar a I think nova she has a bike. bicicleta. Tinha gente falando que era bicicleta, eu falei, gente, não é bicicleta. Yes, Ou, this is tinha the gente new falando bike. que era moto. And George, Falei, how gente, não é did Tina moto. go about acquiring that É bike? bicicleta So porque we're gonna get moto into solta that in the fumaça. next Não ia ter nada a ver ter uma But I just uma wanted to moto. show it off because it's pretty and the sun's coming up, and I know that she has. Gente, quando eu for a jogar really essa cool looking expansão, bike. eu vou pegar um novo save também. Porque olha, me aparece So, aquela do Nancy I ali need já me dá um Discovery ranço. University for that? No. Eu não sei se vocês são assim, You começa a just get aparecer this tipo bike. Nancy, esse, pô, vocês já me dão um ranço. Eu falo, ai, This bike sempre is a os eco mesmos não dá. lifestyle bike. Depois de quase 5 anos de Sims, so eu yeah, vejo as enjoy. mesmas And it pessoas shows. em um novo save, It já me dá shows, 5 yes. minutos. It's Então eu definitely vou got a jogar essa unique look expansão to no it. I novo love save these bikes. também, pra sempre Oh, tá man, aparecendo everyone's gente voting. nova. I should check in. No, I don't care. We're leaving. We have to save. We're gonna go into our next save here.
Vai pro menu. O que será que ele vai fazer agora? We are going to go here to our last neighborhood here. And Okay. George, Yep. actually, sorry to change script a little bit, but No, it do does, it. does sound like there's some interest in seeing some of our new apartments that you mentioned. So once we get into the Ah, eu quero ver os neighborhood, can you apartamentos. Ele showcase podia maybe the- entrar de fato no apartamento the pra one gente you ver como had talked funciona, né? Yeah, let's do that. You know what? Maybe we'll just... Caramba. We'll do that at the end. You know what? We'll just Okay, we'll, that's it, yeah. we'll Ah, não finish vai this agora. part and then we'll go through. We'll move into a couple. Of these Ah, ele vai neighborhoods real terminar de quick, mostrar 'cause alguma then I coisa e can depois just ele vai pro auto-create a scene and apartamento. we'll go in. Sounds perfect. Can only deal with so Parece much. perfeito. I know. I'm joking. A bicicleta é what's bem this diferente, é family? legal, também gostei. So, this family is unique. This family holds Olha. a special place in Simguru Chowder's heart. I just want to say that. Ai, mano, que casa Maybe that's feia. not true, but I'm going to say it is. Olha, Every as time casas we da praise- frente ali já praise parece this uma family, pegada let him know. mais ecológica. Essa daí tá se transformando numa pegada This ecológica e is, as daqui é Grimm's normal. Quarry. As you can see, Olha ali, it, gente, é again, tipo uma has represa. its roots in what this town was. Like, Espero there's a que não big seja quarry here apenas that was, pra gente mining observar, marble né? to be Espero que dê pra used in gente... house Olha os building. raios solares. But this neighborhood, like, if you get this neighborhood really industrialized, the trees are pushed back because a lot of them were harvested and not regrown. But this neighborhood has been doing things like they're already green. You can see that these apartments, this is the one that you can apartamento. actually move into, has already swapped to Gente! a modern look with the Ah, green não, esquece. roofs. They Achei que a haven't gente done ia anything poder with their community construir space yet. Looks like this can o still be done. apartamento, This mas não vai was poder não. an abandoned, what do you call it, stone cutting house. Olha que legal, parece that uma was used pedreira, for the né? quarry. You can see all that. Is that the official word, stone cutting house? I made it Mano, up, but I vocês têm know what noção they de do quão there? grande que tá Good. esse mapa? When you harvest stone, you have to like slice it into pieces and polish it, and that's what they do in those industrial buildings. But that provided the bones that you could then like the rest of the that house was built on, or not that house, that lot was built on. So you can see it's very green here. So the birds are chirping. We've got fantastic sunlight coming down. Everyone in this neighborhood is enjoying the benefits of it being green. Their plants are growing a little bit slower because they're taking their time, but Nossa, they're da hora, tá um growing bagulho better pra in recolher quality água. ingredients. Their solar panels are working better. Yeah, so looks like Knox is showing up. 'Cause I He's just a started- little bit more decent this time. He is a little bit Os more móveis são decent. tão But bonitos I don't e care eles about constroem Knox umas right coisas now. tão feias. I am more interested in this family and everything they're doing. This family. Aí, ó, essa família ela edited faz, a little ela bit, but produz their story suco. is that they're making some money and no one really knows why. Ela Maybe it has produz something to do suco. with Muito this item back provavelmente here. alguma coisa de pegar a água da Actually, chuva let's get into that e because I cria know o everybody suco com a wants to see it. plantação. And I know Arnold is waiting. Provavelmente é isso. Is Isso aqui waiting da to talk hora. about it. Is this is the juice fizzer? Let's get into this. Hello, everyone. I'm gonna Hello. update your audio real quick Yeah. because I have Test. E tem uma casinha de passarinho ali, ó. Vocês All right, viram? you should be good. All right, cool. Test. Okay, I'm waiting for chat to see Yeah. if it's okay. Is it How's okay for you chat? guys? Yeah, we'll look at Granny over here while she does that. Hey, look, it's the taste All right, like chicken's bugs. Os insetos! Oh man. Oh, o the- Socoburgo the- aí, the o Socoburgo, Twitter, esqueci like, o nome. memes Oh. from the chicken Ai, farm. dá the aflição, ó, chicken fiquei até arrepiado. worm farm. I It's hope audio can fantastic. hear this. You can hear them crawling around on the Fico box. imaginando o negócio na minha mão. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Oh, Eu yeah, penso no chicken bugs. bichinho na minha mão, We'll me get dá back to um... bugs. I just wanted to show this real quick. Não que eu we tenho were medo, over here. se People tu... were excited about this thing. This, what is this? All right, Essa é a so máquina de suco. introducing the juice fizzing machine. What is this? Here is where you can kind of start your own kind of Ai, home. que da hora, é uma brew, engenhoca, craft né? Dá pra brewing perceber que é uma business, engenhoca. Parece creating your own o... fizzy juice. a barraquinha It de suco do depends chá. completely on the ingredient that you put in, so you can customize it to Ai, what you gente, want tá it to muito do, what you bonito. want it Tô to be. adorando You can tudo, also make caramba. kombucha, and you can also make seltzer because we gotta be trendy. Okay, I'm gonna do that. So it looks like I can't just start fizzing right away. I have to load ingredients, right? Olha, tem como até Yep. fazer. So you have to choose your ingredients, which comes from your Ah, é de inventory. acordo com a You plantação generally use mesmo, galera. almost Ele vai every fazer alguma ingredient coisa in de the game, banana. including across all packs. There's some Easter egg ones in there as well. Coloca a banana I lá hope that you guys dentro. can discover it. And you load the ingredients, Aí and você then you faz. start your fizzing process. Fizzing. And the cool thing about this is that it's kind of Olha, like how tecnológico o distilling negócio. really works. You set it to go, and then you can just walk away. Let it do its fizzing for a bit. Aí além de poder Yeah. tomar, So pra poder I only had vender o 6 suco. bananas there.
O legal é que você I need deixa to aí get, e some ele vai more. And while this fabricando. fizzes real quick, Legal, você não I'm gonna go over precisa here and ficar ali harvest some apples, mexendo na because máquina. What you basically just said is I can use Puta, que all da this fruit, hora. right? Yep. Oh, I'm very focused. Oh, I got this is actually a new hydroponic garden which always waters itself. That is awesome. And then we have vertical garden we'll talk about in a second. I have more apples. I think I've got a new storage box here where I know I've put a lot of my fruit. So let me open this. Essa caixona, meu Deus do Bring my céu. fruit over. Because assim? Você compra? and you can talk about this. I only put Será one que você banana compra in essa for caixona this e eles first te one. enviam essa caixona aí So com that fruta? means I'm only going to get one juice out, right? Caso você Yeah, não queira so depending on how many opção de ingredients you put in, you plantar. get a different amount of output. So you put in one Nossa, ingredient, galera, eu tô you até get one vendo. A juice. gente vai ter que You know, fazer you might 3 wanna test pessoas out na the waters a família. little Um bit, see focado what- na see what you get from it. plantação, Put in up to outro like na 5 criação ingredients, and you can get a 6-pack. e o outro nas Oh, I vendas. wish I could get a 6-pack that easy. Que um fica fabricando vela, suquinho. O outro tenta produzir a our son máquina here, para limpar Cletus, tudo. while he's waiting, he got E a o little outro é hungry, so I did jardinagem. some diving for meals. So I pulled some nice crackers out of the trash Não can. tem como there. você adicionar. Tasty. Yeah, I can do this Vai because adicionar coisas, é impressão he minha. is a freegan sim. Ooh, and a aficionado. What's that? Yeah. So if you max out your Olha, juice ele é skill, you become an freak nessa aficionado, daí. Ele não se importa which em is, comer a very comida happy pun that estragada, gosta de deitar na So lixeira. if you really like the best juice trade in the fizzing, game. you're an aficionado. O bom do freak é que ele pode mexer no lixo e vai ficar de boa. Apesar que ele tá embaraçado. Por que ele tá embaraçado? Por causa He's do eating lixo? his snacks here. He is a freegan sim, and I think also Slob. Não era pra ele Sims ligar is se ele as well. gosta de lixo, não era pra ele They estar embaraçado will ali, eat out of the envergonhado, garbage quer and dizer. be like, "Ooh, look, flies. Ooh, Olha as roaches." moscas, Sorry, as moscas. wildlife distracted me. Barata! There's rats. Tem barata too, I missed também, them. meu Deus do Oh, céu. looks like my juice is ready. I'm gonna go collect Ó, it. o suco ficou Alright, pronto, tem o chequezinho crackers ali going. verde. Gente, tá muito detalhado tudo. Caramba, eu tô gostando demais. E a casinha de passarinho, eu quero ver. I think my stream is slightly delayed. I'm gonna refresh. Olha! There we go. I just did some. I got some Que fizzy legal. plantain juice. I'm Vai gonna colocar call juice, it banana juice. Eco Eco. lifestyle. Yeah. So you can name whatever you make, and then when you get higher skill, you can send it off to get Foi pro it inventário. evaluated. So you can really Mano, get your craft esse inventário novo, com So I got a new, você podendo brew here. determinar Yeah. cada coisa, Enjoying that. é ótimo, porque quem vai now I'm criar gonna set this to suco, go esses as well negócios, vai ter while muita we go coisa no over the inventário. garden. Vai ter um If I monte de put in fruta, vai more ter um monte de ingredients than garrafa, just one, vai ter um monte de I'll coisa get que that você vai 6-pack. poder So let me separar set that bonitinho ali pra você não se confundir Yeah, I wanna see e that pra você achar mais fácil, pra você Yeah, I wanna see that vender, 6-pack. pra você Oh, fazer o that's what the wife says suco. too. Gente, tá demais. Tá demais. Okay. Wait, did I get a... ooh, I can start fizzing seltzer. How do I make the kombucha again? You need to put in flowers or herbs. Flowers or herbs? I don't have any of those. I Tá only have fruit, perguntando. but I know I'm A growing live some tá over here. acontecendo na Twitch, While he gente. messes around, I'm gonna Mas let fica that go. aqui, And I'm assiste gonna por talk aqui, você vai about, fazer o que lá? a new Eu, hein? garden we have here. We have a couple new garden ingredients. This is a hydroponic garden, which we'll talk about in a little bit. Comes from Olha, our other eu acho que isso career daí in rega unlocking sozinho. this blueprint. Será? But the hydroponic garden, you don't need to water because they sit in a Não, bed of water. and they're não precisa always de watered. água. But the Ele vertical rega garden is sozinho, brand que new. legal. And I know E olha popcorn, aí, so everyone should jardim spam vertical. popcorn emojis again in chat. Gente, achei demais. Sarah wants to come and talk about this vertical garden. See, who's our gardener? I Que forgot. legal, você vai poder plantar You're back. e All right. vai ganhar So the espaço, né? vertical garden is a new planter we added. You can plant any bush type of plant in there. Eu não There's a sei se couple é que eu magic não sei se or a gente special chegou items agora, that mas you teve um can't, momento but que ele abriu o inventário some todo, like the assim, tuber mostrou stuff, tudo. but Tem as you como can você see, you can do organizar, that. procurar por You só can put fruta, them só por inside, bebida, outside. só It por makes it a lot comida. more Muito legal, gente. Esse convenient jardim and, you can fertilize them vertical, more pra quem mora em often, apartamento não tem and, tanto espaço yeah, na but casa, vai poder assuming mesmo assim people criar want essas to go plantinhas. into a very Amei. special aspect of it. Yeah, I think we do. Amei. Now, I need to find my sim who could do this. I know I've set up. They have to have... It is the civil designers who can do É this, right? planta na água, Yes. hidropônica. We can grow cruelty-free meat. What's that, Sarah? So you can convert the vertical garden into the. I carne! can't believe it's not meat wall. This is fake meat, cow plant meat, just synthetic, good old
not grown meat. You can name it. I'm ready Não é to uma have carne, the não. tomatoes thrown. Uma carne So I sit vegana? down Não now, make entendi. meaty veggie meat. Yeah, so you Gente can do name céu. it. We named them Hammond and Dimitri. Massagear. So the designer was so Massage- excited because that wasn't originally designed, and he ran over to me and was like, "Guess what, sir? You can name." You realize you guys Can- just set it up so that if my wife comes in here and asks what I'm doing, I can say I'm massaging my meat. That made for some really interesting meetings. So meetings, get it? So you can massage the meat, that it will improve its quality. You can also, if you decide to let your Eu quero ver ele preparando wall die and neglect it, you pratinho can de grilo. actually let it dry up Isso eu quero ver. and it becomes Vocês viram no jerky. trailer? Eu não tinha reparado, Also, eu reparei if it depois. catches on fire, O you prato can assim get só a tinha as very cabecinhas dos grilos ali. meat cube that is nice cooked steak. Essa planta That is vegana aqui. fantastic. Uma I think, carne our vegana. cat really loves that we have added a meat wall. That is very clear. We hope it Also, meets your Carne vegetal. expectations. Oh, É it carne does meet. vegetal. Ai, eu não sou Jessica, nada I am disso. so glad you jumped in for that. High stakes gameplay here. Existe carne Vegetarian vegetal de and verdade, vegan gente? also Não, do né? Not like standing next to it, 'cause it's real Eu sei que tem gross. carne Okay. de soja, esses So, negócios, we'll mas, get back to mas não this que then. nasça Another thing that de we have planta. here, speaking of meat and edibles, Ah, sei lá, né? Esse jeito esse povo We have essa insect ciência farms. avançada. I know everyone has been enjoying seeing these in our trailers. Estreia dia As 5 you de see, I junho. have grubs here. I have Olha lá, as beetles, baratinhas and não, then I os have grilos. crickets. E aquilo ali é o I'm que? gonna- I can Besouro? actually do a lot of things with these. Ai. As you can see, everyone likes to nurture the bugs. They are fantastic. They are family friends. Os insetos. But a lot of people around the world have tried out the delicacy that is insect eating, and they say that it's actually very eco-friendly. O grilo pra mim é tranquilo pegar na mão, mas a minhoca não dá. Recipes that you can try out. Eu não consigo pegar a And you minhoca na have to mão. get the ingredients from here. For example, I have crickets. A minhoca ready vai to ficar go. mais As you can difícil. see, Mas o grilinho eu I think my pego. kiddo helped Nossa, paint this ficou one here. obsceno isso também. I can collect cricket flour or biofuel. As you can see Que horror. earlier, we were burning fuel. E aquilo ali parece But if you besouro, né? can O besouro que tem um create negocinho na enough cabecinha. crickets, you can just go ahead and make biofuel and power your house with the power of crickets. That's where you get the Existe carne vegetal, o It is, pessoal tá yeah. falando. But I'm Puta, gonna da collect the hora. cricket flour as she finishes up nurturing. What did you call it? Hans Grubber. There's a fourth type. There's also they're not called fire beetles. They are bombardier beetles, which also have some mischievous actions as well. But I've collected my yes. I've collected my cricket flour here. Só I a could clean favor it dos out and get rid of animaizinhos those bugs livres, if I really dos don't want them. insetinhos livres. Let's do that here. And then I could Ai, farm different ones. Let's add Vamos some vender. bombardier beetles. There you go. So I have to Olha, take care of them like any vi sort outro, of pet. outro bichinho, ficou And I vermelho. have to feed them and water them. If I have trash, I can't think I do it. I can sort Sabe out quando você compostables, dá um arrepiozinho and I assim? can Dá um feed those arrepiozinho. the Ainda insects mais que eu here to lembro make que, them que apareceu lá, ele respondeu tipo, ah, eu sou Goburbo, So, sei lá, esqueci o got nome. that. Aí eu We fui lá, can lindo go no in Google, here. ver o que que era. She's got her cricket flour. Logo um I'm gonna vídeo de spin up a quick sei lá, meal que da here onde and o cara cook. era comendo. As you can see, we have Ai. popcorn crickets. Always tasty. Olha, pipoca do We quê? have cricket meal. Olha, o lanche... Ai, I don't have the ingredients because I didn't finish cooking them, but I could do bombardier beetle stir fry. é a comida com os insetos, galera. Where's the other one? The other one's, I think, a drink. Yes. And there are drinks you can make with these. But try them out. Don't be shy. Actually, let me set this to cook as we go. Let's have some É do que ele popcorn fez? crickets Pipoca going. de que bicho, meu Deus? Ela vai fazer pipoca de algum bicho, pelo que eu entendi. All right. So, we've been dancing around this for a while. Some more bites. But Me dá um... we've Me had dá um... this dumpster on the lot. You've been seeing it all over. This one actually has all kinds of crickets. Ooh, seltzer with a hint of apple. Oh, yes, I finished my seltzer over here. Acabou alguma coisa lá na This trash máquina. is overflowing. We brought back roaches and flies. I'm Ela vai gonna fazer... try and bond with these Ai, flies real Deus. quick because why not? I'm a little bit of a freegan. I want fly friends. Ah, tem como você tentar ser amigo das Prefer bees, I moscas, prefer igual flies. quando é This is da... fantastic, right? Ai, meu Deus, tá I atacando don't think my ele. bonding is Sabe going quando too well. você tenta ser amigo das abelhas, manter relação com a abelha? Qual que é o nome mesmo? Esqueci. But Tem como você the dumpster fazer has a isso lot com of new a things. As you can see, we've been mosca. able to dive for a lot of ingredients for there. Ó, procurar But por one of the things you can ingredientes, do, procurar por choices, reciclagem.
Oh wait, I should not try for baby. We don't want to do that. Die for deals. So this family is Tem como off the até grid, comer o and we're lixo. gonna bring Tem como some procurar more comida e in tem to como talk comer about this in a lixo. bit, but I'm gonna give a quick update. It's like when you live off the grid, you're trying to like reuse everything you can, and the dumpster is great. É for pipoca this. de When grilo? you dive in there, you can come Ai, out gente, eu não with consigo. a number of things that were like thrown away and someone else did not want. For example, we've got a complete set of items that you tem can como only ter get there. Like uma this estufinha bed, lá dentro. which is super trashy and sort of run Nossa. down. Someone tossed this out, but our family here, lixo they mesmo want to essa cama. reuse Meu everything. Deus, And I like to suja, point out that there rasgada. is a very strategic Gente, eu tô coffee pensando no stain desafio do there. lixo Show ao you there was luxo. a Que cup there, and incrível que dá that's pra what fazer that a marca de stain was from. copo. Meu Deus do céu, eles pensaram até nesse But it's a little torn detalhezinho. up. There are a few trashy items in there, but you also get items like this. You guys have seen this burned counter here, this flower pot. I pulled these out of the dumpster just before. Eles estão usando Items lixo when they're thrown in the pra dumpster, fazer as they coisas. might have been thrown Colocar a away planta because em they were cima daquela burned, because they penteadeira were queimada, sei lá o que scratched up by the aconteceu com ela. cats. Penteadeira não. If you have pets. Cômoda. Or you might, maybe they're just thrown away and Achou they're 10 nice. Or actually, 10 he just simonas found no one, lixo. So let's see what else he can find. Acha 10. Gente, o desafio do lixo ao luxo vai ficar muito legal, porque You até can dinheiro spend tem your como a whole gente time procurar going no downtown, lixo. going in the dumpsters, collecting these materials. If you're a civil designer, you can actually use what everyone is A gente vai fazer desafio do lixo ao luxo doidão. items to get this nice and clean and Preciso montar uma história na minha cabeça e a gente seguir um desafio. Vai ficar da hora. É que o problema de eu fazer um desafio do lixo ao luxo é que todo mundo vai fazer um desafio do lixo ao luxo, entendeu? Toasted, but eu não sei o que pensar. But I pulled out a bunch of stuff. I just pulled out a gente pensa junto depois no Instagram o que a gente pode fazer. You see this like this is a set of furniture. Tem como achar objeto no lixo this também. is old. Like I don't think anyone has used this in like 20 years. But this family, they're all for it. Essa TVzinha ali. So Thursday. What's that? Throwback Thursday. Yeah, Throwback Thursday. Happens to be Thursday. Quero que eles vão logo pro apartamento. You can furnish your whole Acho que o house apartamento a gente vai conseguir ver os móveis um pouco mais refinadinhos, vamos dizer assim. The Riches story a little bit grimier. Literalmente do lixo. Vocês conseguem ver? Não sei se vocês estão reparando, mas tem because we've done a number of updates to uns raios de sol assim, ó. Conforme ele vai passando a tela, você vê os raios de sol. Do I come in loud? Oh, you're coming so loud. Eu não sei se vocês estão vendo. Okay, aqui embaixo, ali no dia, na data, so, tem a data e tal. Tem you worked pretty closely with Tom. Uma florzinha verde. Isso quer dizer que tá ok. Que o mundo em si tá ok. Tá um mundo preservado, pelo que eu entendi. Então aparece esses flashes de sol. Por quê? Porque não tá poluído. Entendeu? E ai meu Deus, que isso? A gente economizou de alguma maneira. E aí ganhamos dinheiro. Ele tirou a luz. Ele tirou a luz e a água. E aí os painéis solares e aquele negócio ali de água. So it kind of gives you two different options of how you want to play off the grid now, which is really exciting and fun. Vai trazer a água e a energia. That's one new aspect of off the grid. Gente, que demais. Talvez você não precisa nem pagar mais conta. Lot trait with the base game and all the updates we did for it are pretty much base game as well, though a lot of them really tie nicely in with this pack. Yeah, I love the fact. Oh, o negócio ali de pegar água. I just have the off the grid category. Gente, eu adorei. Talvez você não pague nem conta mais. With or without power, or in Eco Lifestyle's case, they might produce power or water, correct? Yep, that's something we knew players really wanted, was a new place to find all of our off-the-grid stuff. So we put all of our things that we feel like kind of are like either survivally or off-the-grid in here, so that people can use it and find it all easier. We did update all of our candles to work. I know that was a thing. And things like the toddler dog working with tubs. We updated actually a lot of our objects. So even fridges now that are off the grid specific fridges have an add ice interaction so that you can have them work. Like we've done a lot of little things here and there. There's a lot of new buffs that play into our new traits.
where being off the grid will be more positive now if you have certain traits, like the green friendly ones. E ó, galera, ele And tirou you'll still sometimes get negative a buffs água for e a it too, luz because it's fun, you never e know what's continua as gonna coisas happen. acesas aí, ó. That's all really Porque ele tem aquela exciting placa stuff. ali Eating harvestables, de energia you solar. can eat bugs. And then something E aquele I really treco, love tipo our assim, ó. off-the-grid Não sei se design vocês repararam. added in Com uns galão was ali em that, volta pra we água. added a bunch of new recipes. So if you're playing off the grid survivally, E a de energia eólica também, né? Ali rodando. recipes, I believe, Putz, que that you can interessante. create off the grid, and some of them require the things. So, Ó, o que dá for pra example, fazer there's sem a a... boiling frog hot pot where you have to Sopa de cook tomate já frogs teve? Já to tinha? make it, and they give you really powerful buffs that do really cool stuff that make you more survivable. So that's colocou really pra comer, exciting ó. too. You can also gather water now. I'm going to take one quick second to pause and let everybody know that the designer you're talking about, Sim Guru Nick, Nikhil, he is a brand new Sim Guru, so you guys should follow him on Twitter. Oh no. I shouldn't have made him cook. Why is there a fire when I get a chat? Why does Morgan always bring the fire? It's in her DNA. I'm sorry. Oh man, Morgan, you have something about you that just... I'm sorry. Put it out, clean it. I did it too. All right, so we'll go here. That was fun. But if you were also off the grid, so I'm living out back. I've got everything in my build mode, right? I can. Não era pra ter pego fogo agora, pelo que parece. Any other off the grid updates you want to give? Yeah, so I kind of mentioned it with collecting water. So one of the things you can do now is collect water, and this ties into other packs as well. So if you have our Pelo que parece, não era pra ter pego fogo you can agora. go to the ocean or any place that has breathable, swimmable water. You can collect water from there. You can also collect water from fishing spots anywhere, base game and beyond. Eu sei, mas que ele tirou correndo a câmera dele, ele tirou. Snow piles, if you have seasons, you can collect snow from there for water utility. So that's pretty exciting as well. And how much of that needs eco lifestyle? None of it really. You just have to have Is that like a surprise giveaway? It's like a surprise giveaway. Water for everyone. Yay! Até a criança entrou na lata de lixo, meu We've been doing Deus. a lot in this house. I think we wanted to bring, because this sort of ties into that as well. Where's my sim? Gente, partiu o apartamento, pelo amor de Deus. Our other career here. We have the new eco designer, or not civil engineer. Olha, Guru Designer. Civil engineer is a new career as well. This one you can go to work. You can work at Aí, ó, home. quem tava perguntando se tinha nova profissão, tem. Directions as well that. Let me see. Guru We'll Designer. unlock recipes for the Provavelmente like a pessoa vai poder criar um monte de coisa. Vacuum, Tipo esse negócio aí das plantinhas que rega sozinho. É uma coisa que o Guru Designer fabrica. Oh, sorry. Yes. Yeah, you can actually even call over an eco inspector and do a little bribe. Apareceu a opção, galera, eu não reparei, mas era algo que ele não queria ter falado agora, so muito you mentioned provavelmente. eco inspector, and I wanted to sort of lead into that. What's the eco inspector, and where do they come from? Você não viu que ele saiu correndo assim? Fecha tudo, vão pra lá, vão pro lado. O pessoal gritando, tipo... One of them is the eco inspector. You can hire that NPC as a service, similar to how you would a babysitter or something. And that NPC just comes over and checks out the eco footprint your house ela trabalha, is então, supplying, and they'll give you a little report. And they will go in and they'll try to make it a little bit more green. Criar os negócios da hora. The other kind of inspector is the civic Queria ver o que mais que dá pra ser and criado. that, Dá pra criar o negócio NPC de is based planta, o que on mais que the dá pra neighborhood fazer, action será? plans that are currently active. So if there are certain green objects that are enforced for those neighborhood action plans, they'll come and check and see how you're doing. And if you're not following protocol, they will add a fine. They will report it to land grab and include a fine on your next round of bills until you fixed it. People are actually going to call me if I call me out if I don't follow the rules that we set up. I don't know about that. Vai só notificação. Então, o bombeiro vai vir, galera, no... Very specific guidelines to vai follow. vir na atualização gratuita. Eles já entregaram. Finish up 2 items here. We'll do a quick Eles já entregaram, vai vir, vai ter bombeiro. Você não viu que ele saiu correndo fechando, gente? Eles não queriam que aparecesse nada. Muito provavelmente eles ainda vão falar disso. Mas não foi eu, foi eles. We've been streaming for a while, and I know people are excited about this. This is what people have all ele vai mostrar o oba-oba na lata de lixo. Jesus Cristo. That's why I'm here. That's why you're here? All right, yeah.
Gente, as you say, you saw it in the trailer. We allow you to tell the story you want to tell, and we make no judgments. O momento que a maioria tava esperando. So this trash can Gente, que animação bonitinha! And create a lot of fun for you and your romantic partner. Ai, eu I love that it adorei! bounces out. Caraca! The cross-discipline collaboration. Será que sai fedido dali? Was amazing. That thing is moving. I'll say there's some energy in that dumpster right now. I'll say whatever was in that juice that he made, I need some. Pegou fogo, você não viu que todo mundo começou a gritar? Tipo, não era gritando de ai meu Deus, fogo, era tipo, fogo! Não era ai meu Deus, fogo, não, era tipo, fogo! Oh, look at the... Ai, gente, a perninha pra cima! Adorei a animação. Adorei a animação. Será que ele fica fedido? But of course, Circle of Life. Tem que ficar fedido, pelo amor de Deus. Eles acabaram de fazer uma bomba dentro de uma lixeira. Have to do something else, and I wish it was Parece daytime, que não. Apesar que esse sim aí, ele é I'm gonna aquele cheat sim que não liga pro lixo. Mas a outra não. I don't even know what you're doing, George. This is like Parece que não ficaram fedidos, não. intense for me. Oh no one saw what I just clicked on. It was cheating. But look, there's flies here, and maybe I attempted to bond with them and I didn't succeed. So what's gonna happen? Acho que ele tá tentando acontecer flies are your friends. uma morte com a mosca aí, hein? Where are they? Tô achando que ele tá tentando isso. Let's see. Ai, meu Deus. He's angered the flies. He's not the lord of the flies. Oh, got dark. But they're leaving him alone. I think he survived this one. Vai ter nova morte com a mosca, galera. Or did he? Pegou. No. Meu Deus! Olha a Dona Morte ali! I think that is the end for Cletus. Morreu. De ataque de mosca. But you know, at least he ended on a high note, you know? Achei simples, achei que poderia ter sido alguma coisa mais... Fantastic. So, I think I can't actually leave during the live event. So vai ter novos traços? Sim, já mostrou os traços. A live vai ficar salva, galera. Já mostrou o crate assim, vai ter traço, vai ter aspiração nova, 2 aspiração nova, 4 traços novos. Because this is our 2-story apartment. Novo trabalho. I lived in apartments like this. I'm sure other ladrão? Acho que não vai vir ladrão. Apartamentos, finalmente os apartamentos. Eu queria tanto que a gente pudesse construir o apartamento, sabe? A gente construiu o apartamento. Sorry, I was behind. I was gonna say just for lighting. Desde a base dele tudo e colocar bonitinho. Eu queria muito que fosse desse jeito. I was actually just gonna go to build buy mode and create a sim. Perfect. Because then I can just bam, go to daytime. You got o apartamento. So here we are, top floor. This place has already been made a little bit more modern. I've got 2 apartments side by side. I got my walk upstairs. This is normal. Parece aqueles hotéis de filme, sabe? Quando eles vão ter que parar num hotel na beira da estrada, parece assim. This one is, the 1-bedroom. You got the bathroom and stuff moved in. Has the apartment. Achei que eles iam estar chiquezinho, mas não tá não. Tá bem simples. Mas tá legal. This outer apartment. Apartamentinho. Tem 2 apartamentos, então será que in Eco Lifestyle, you can actually update the outside by switching to a modern policy or a non-modern policy. That is the only thing that affects out here. But yeah, everything inside is the same. You can build and buy and play. So I hope people really enjoy that. And you don't need... eu gostei. Você tem a opção de morar num apartamentinho também. Standalone with Eco Lifestyle. Jill, was there any other questions about this before I swap over Morreu por vespa assassina? Vespa fica no lixo? I don't think so. It não é mosca, não? Just to clarify, actually, could you do walls up for me, just so you can see? Could you also clarify, so you said you do not need city living to have access to these apartments. Is the gameplay exactly the same as city living, or are there certain elements that are a little bit different here? It's just about the same. I mean, in this apartment, a mesma coisa da pegada do Vida na Cidade. I'm gonna jump in here just a second. So the gameplay is a little different with these apartments in that you don't have landlords. Yes. And you don't have some of the noisy neighbor functionality. É diferente porque você não paga aluguel, pelo que eu entendi. Different, you don't always have that stuff when you move into apartments. Não tem landlord, é teu. Comprou, é comprado, entendeu? Você não precisa pagar aluguel, pelo que eu entendi. Tá, é meme? Ai, gente. Someone was asking to see this, so I just wanted to show a cardboard playhouse before we go to our next video. Depois eu vou procurar esse meme. It is.
We added a lot of stuff. É verdade que a tem lot dois of the novos thing of a lot of the apartamentos? build objects Sim. here is A gente já you viu os have apartamentos. the Estamos sort no of primeiro, modern mas a made gente já out of viu que tem eco dois. materials, and then Tem you dois have em um lugar e dois the em outro. eco upcycled. Like this playhouse is Casinha de obviously upcycled from papelão, cardboards. olha, This isso is- sim é DIY. ecológico, hein? Yeah, and it's super adorable. Look, they even I have a love pond. it. Eu lembro das histórias da minha Yeah, avó there's a lot falando of que ela these really fazia fun os things. brinquedos Oh, dela. I'm just gonna do it 'cause I'm here. I absolutely love this toddler bed. Essa caminha, This meu toddler Deus, que bed is bonitinha! just Isso porque eu não amazing. gosto de jogar com Have a criança, então pra mim nada you importa. know, Mas olha que roof to it. lindo! So nice, right? So amazing. Olha que lindo, meu Since we're starting that Deus! anyways, let's go back and let's load up Nossa, our last muito bem save. feito. Falei pra We will vocês que os see móveis where estão our da first hora. neighborhood got to and check out some of the build stuff. Sounds great. Oh, Chad is enjoying this. so Os I'm apartamentos estão happy there. vazios. Okay, load Eu in. acho que Let me find out. é porque são Yeah, só here we go. as duas pessoas mesmo que de fato vai morar por ali. So São this dois is the neighborhood apartamentos we de um started lado e with, dois and you apartamentos remember, do it was outro. polluted. As you can see, Dois apartamentos it's aqui not em so cima e dois polluted apartamentos lá anymore. embaixo. Oh, that's it. I'm gonna move in here. Meu And Deus, daqui a we pouco vai actually soltar add- vídeo novo. There's a lot of Daqui a cheats pouco you vai can sair vídeo control all this novo as pra well. gente If you want to assistir, do a vai ver. cheat playing, you can definitely do that. Let me do this here. And you can see things are better. This neighborhood has Nossa, que completed like bonitinho. all the renovations. It's been going for over a week here. You can see all Gente, the que plants lindo have esse moved mapa, meu in, Deus do the céu. sidewalks and streets have been turned into better A walkways. gente não tinha ido nesse bairro ainda. Love this bar. All the plants that are going in here. Que lindo, meu It's Deus. obviously gone a little bit more eco-friendly. The plazas in this Olha. neighborhood. If you remember, this was just a trash dump Aqui é meio area, que o and bairro now it's, rico. Again, modern art that is. Pelo que sort parece, of a ele tem homage to energia, the eólica past já e and what is tal. also in this neighborhood. This Na whole própria area linha up do here, trem ali which, you can reaproveitado. walk through is now Dá a pra andar? sort of walkway Ele clicou lá em above cima, não clicou? Aquapool Park. This is no longer it wasn't Aquapool sewage, Park. but yeah. Legal. But now it's green. You Vai got dar plants pra ir coming back. It's sim. live. Fresh. God, I love Gente, the que art lindo. on here. Oh, it's just so adorable, right? It looks Olha like ali, Bess uma hasn't cachoeira completed ali her house much yet, atrás. but that's okay. She's obviously That's gone a on little her. bit more eco. Yeah. Mano, tá night bonito is falling, but I will demais. show Olha o some tamanho. stuff. Me, Olha o I tamanho. wanted to make sure that this is full eco Aí for já é a when cidade tonight limpa? does Sim, get já é... Não, não é limpa 100% não. Ela tá George, ok. while you're doing that, you had mentioned É uma Bess's cidade house over there, and I mediana. realized we hadn't talked much about Você Bess consegue other ver than ali her, embaixo. Introduction. Ah, e agora tá So ficando just melhor, a ó. Tá quick vendo aqui embaixo, overview, do lado da hora? Bess Tem uma lives over there in plantinha the ali, um corner. símbolozinho You know, verde. she hasn't quite updated her house Quanto yet. mais verde, melhor. She is our Mais indo pro laranja, entrepreneur pior, personality entendeu? type. So special A cidade tá interactions on ok. her is you can always donate investments to her cause, and you may or may not get money back from her. Kind of Nossa, her tá da role in hora. the neighborhood or in the world is to be that counterpoint Ó, a to água tá Knox's limpa. green initiatives. Ou não tá She's kind poluída, of no more of the caso. money-making industrial side of things. So A they're a cidade good tá little ok, balance entendeu? for each other. Yeah. And she's also she will Gente, olha o introduce tamanho herself, dessa too, for cidade. the welcome wagon. Só Here's esse Knox. bairro Knox já é lives o over tamanho here. da cidade. Bess lives over Olha there. aquele espaço público ali, eu quero ver. They don't like each Essa é other a parte much, I rica da don't think, cidade. from Olha the que outset. linda. No, they tolerate each other. But as you can see, like I did a lot of updates to my house here. It's super Caraca. green. I am just living. Nossa, uma casa amazing. tipo super, And I super think, ecológica. Jill, you've never really liked. Or actually, you Aí, either galera, like it or lembra you que eu falei love pra it. This vocês, house- logo no começo do vídeo, que não era uma Here, parede tell me curva, what your favorite feature era of uma the house we cerca. built. Olha a cerca aí de novo. My favorite feature É of the house. cerca, não é Well, parede curva. George, how can I pick? It's like choosing between my Is it- one Is children. it this Mano, que amazing view lindo from que the tá. street? It, yeah, no, this is ridiculous. Okay, Essa janelona, so we a porta, tá tudo updated muito this house a bonito. little bit for the demo purposes, but in the shipping build, this house does literally have that big old Bem window ecológico, right in tipo front of casa that clear container. shower. So if you take a shower, you're just like out on display for everybody. So Será you que can vai change dar as you pra want. nadar no lago? Same thing with the bedrooms. Não It's sabemos. hilarious. Provavelmente seja You got igual this, vida like, universitária. giant Algumas window partes here. do lago vai dar I'm pra gonna get rid of nadar, that outras because, não. You know, Não é certeza. so we've got a lot of new great build buy items here. As you can see, a lot of these are really big windows and like that. Olha as janelas. Some of them Mano, like modern architecture with this. You've got a lot of these like clean straight lines. Some of them extrude. Some of them are really bold pieces. So you do stuff like that. But a lot of them right now are really wide, and you're like, well, why do I want to see right into que legal Knox's essa bedroom, janela. or shower, whatever this is? I just don't think it's great. So I like to move it over a little bit. and be Olha, like, olha! Okay, you, Yeah, just a little nudge. Vocês you viram? can see what's over there. Vocês viram que ele foi colocando, I'm just ó, not going em qualquer to lugar. that view for you anymore. Em qualquer Now he's
lugar, não é no quadrado. Ai, Deus! Sai! Okay. Well, Caramba, o negócio tá I'm doing pegando. this terribly, apparently. Here, we'll let a breeze in. Ó, qualquer lugar, galera. The shower's there.
move that there. Okay, now they can't see any of that. Hopefully, we'll put up curtains Mas later. isso já deveria Either way, estar just graças wanted to, a Deus, show that off. aleluia. This is like one of those big. Não look vai at this. ter This mais is a how limitação many tiles is this? de colocar no 6 tile quadrado. sliding window. So the 3 E a doors open porta, up, quero you ver a can go in and porta, out. porque, We've gente, me added dava a um number of negócio, a those escada doors. ali no meio e a porta no canto, Chat e is não no really loving these meiozinho. windows, you can tell. They're really pretty windows, George. Yeah. Nunca pedi nada. We basically Nossa set out to make a senhora. whole collection of items so you can make these Finalmente, container gente, homes. That includes doors like this. This finalmente. is a big open 2-door, so you can make a straight shipping container. É, galera. Será que apareceu um possível concorrente e eles resolveram fazer alguma coisa? Não sei, fica aí no ar, hein? Let's see where my sims are. So, people seen ladders earlier. Olha a escadinha. Ladders are here. And yes, you guys already know, if you don't, ladders are coming to you even if you don't get the game, Eco Lifestyle. It is a base game update, but we have 2 different ladders. Da hora a escada. So, whatever, there's a big slam. Fix that. Nossa, também tô morrendo de vontade de fazer xixi. A couple ladders real quick. Let me clear some space. Oh, she's gotta go now. I know. I just Gente, vocês deram like? She'll go a little bit less now. Okay, so ladders. Vocês deram like? You can find them now in stairs. And I saw her climb up. Ó, estão perguntando pra mim, vale ou não vale, Luque, os 160? Gente, depende da sua realidade. Depende da sua realidade. Se você trabalha e você tem 160 reais pra gastar, vale 160, você que decide, é o seu dinheiro. Você tem que ter curtido, você tem que ter gostado. Se você não gostou, não vale, espera uma promoção, espera baixar pra 100, 80. É opinião, eu não posso simplesmente chegar em vocês e falar, gente, compra assim que vale a pena. Porque às vezes uma coisa que eu posso gostar, você não pode. Então é meio que... Não dá pra dizer se vale ou não. A pessoa que tem que saber se vale o dinheiro dela, entendeu? Eu acho 160 reais muito caro. Yeah, these help so much with these tiny é que assim, little, eu não preciso comprar o jogo porque eu vou ganhar o jogo. Mas eu compraria porque eu fiquei muito animado com essa expansão. Porque hoje eu trabalho e tenho condições de gastar 160 reais num jogo, entendeu? Mas quem não tem, espera um pouco. Espera até sair uma promoção, entendeu? Olha aí, ó. Não tem o símbolo, do Vida Ecológica. Você viu que tinha 2 escadas? Uma com o símbolo do Vida Ecológica e outra não. Ou seja, a escada vai vir pro jogo base também. Caso você não compre, vai ter escada. You see, he went that way. He's like, "Why'd you guys change your window? I was really enjoying that deal." E foi o que eu falei pra vocês. Lembra quando eu falei pra vocês lá no... Quando eu falei pra vocês no outro vídeo que eu falei que iria vir provavelmente 2 escadas, só que uma com uma cor e outra com outra, foi exatamente o que eu falei. No vídeo ecológico vai vir com determinada cor e no normal vai vir com outras cores. Enfim, e gente, quem baixa pirata, arrasa também. Eu acho só o seguinte, a única coisa que eu acho de quem joga pirata, quem joga pirata, na minha opinião, não tem que reclamar de nada, entendeu? Eu acho que quem tem que reclamar é só mercenários, caramba, é quem compra. Agora quem joga pirata tem que cagar, tipo, entendeu? Essa é a minha única posição. Mas não ligo quem usa, quem não usa. Build, and maybe you already showed the off the grid, but your camera is kind of on top of the build UI at this point, but maybe it's not that big. Oh yeah, it's the UI doesn't matter so much. Yeah, it doesn't matter. We have these flat solar panels. Quem usa não usa, doesn't matter. Olha, a placa de energia solar tem como colocar no telhado. That does change a little bit. Até então a gente só tava vendo em superfície reta, né? Tem como colocar no telhado. Mas só pode ser no ângulo retinho. Show how that works. So you can see it'll be red, but you can mess around and find places that do work for it. Para conseguir colocar a placa tem que ter uma parte reta do telhado. But if all else fails, and there are a couple roofs that do this. I want to show this off. You can add one of our new solar shingle roofs. Which actually produce power. So now you can have your roofs and solar. Yeah, so if you see right now, and então, quem usa pirata e reclama, eu acho incoerente. If you go to a green roof, acho tipo, mas por que você tá reclamando? Você não tá nem pagando. So again, então, acho meio, the build that you create, that will apply to your usa pirata, joga sua piratinha, espera sair, baixa e pau no gato. Acabou, entendeu? If you opt into those systems. Again, you can turn eco footprint on and off.
But yes, that is fantastic. Eu sou game changer, let me galera. go back and let me show Tem some um ano e build stuff. pouquinho. So, I'm gonna... E eu não because I tinha showed jogo you the completo. stuff. Eu I did completei o mention meu jogo earlier that depois you que eu can entrei fabricate como a bunch game of stuff, changer. Aí eu fui lá e right? pedi. Eu falei, olha, não I tenho wanna isso, show não you tenho sort isso, of não what tenho you isso, can não tenho isso, não fabricate, tenho because I isso. didn't want to build it all. Tem como? Here Eles is a falaram, tem, complete me deram set tudo. of what you can build. Senão, eu não, talvez eu não teria comprado When até you build hoje. stuff in the fabricator, you can see Não it's tudo. themed Por in a exemplo, meu style primeiro that, like, oh, bichinho. I could Eu build nunca these queria in comprar meu pieces primeiro because I bichinho. fabricated Nunca nessa it and I vida. put them together. Olha os Small pieces, these móveis. are lights. These are all dyed with the Gente, color tá that you can muito choose. lindo os móveis. Essa cor não tá tão bonita, mas tá so nice, muito isn't it? lindo It's esses so móveis. pretty down there, George. It's so pretty. Eu amo esse negócio madeirinha, assim, eu But acho yeah, muito so these are lindo. all the items you can make. And over here, I just want to show you Olha! again, how Ai, you can olha, apply outra different coisa, things. os móveis This is dessa all the cor, colors. I just chose sem some. ser aquele laranja. Like we have the green dyes. They're all very natural looking to go with the feel. This is from a specific Grim dye. Gente, é which muito you have legal, to porque é find. uma So base look de uma for those- cadeira. that's the Grim Você consegue flowers. perceber You're que é gonna uma have to base de find uma that dye, you cadeira can't just buy it. acoplada na our poltrona. very, É muito legal. Our favorite, the houndstooth dye. And then to go downstairs one more time, I just wanted to show off some of the dirtier objects that you can pull out of the trash can. You see our Literally in the basement of the basement. our ancient furniture, which no one knows where we dug that up from. Nossa, é verdade, eu não tinha And reparado, then, né? O a telhado bunch of verdezinho bikes that you can bonitinho. pull out too. Ah, Again, as cores das bikes. Had some fun creating these bikes. Meu Deus, que bonitinha. I love the team that made these. This Adorei essa sunflower one is bicicleta, honestly que my favorite. legal. It's so cute. I like them all, but I like the rainbow too. You like them? Okay, good deal. I'm like gonna them all. silently As hate on you for TVzinha. that. Green carpet, but yeah, I just wanted to build a few Tapetinho of those first. verde. Again, Putz, bonito. let's go look at just some of our other build stuff. Ah, eu before we adorei os finish up here. móveis. Jill, I'm Adorei gonna start demais, gente. doing Preciso just conversar sort com of curtir pra a caramba. Putz. tour de force, like look through some build buy. Do you want to see if and if any of the groups Gente, eu não tô dizendo que você não deve usar do jeito que você usa. Cada um usa do jeito que quiser e eu não ligo. Cada um joga da maneira que quiser. Eu só acho que não tem nada a ver reclamar, sendo que você não tá comprando, entendeu? Você tá ficando negócio de graça. É aquele negócio, como que fala? Ah, eu não tô conseguindo lembrar como que é o ditado. Tem um ditadinho a lot of aí these, again, with the colors you chose, you get a lot fala, of... tipo, Oh, I do want to show this really cool wall. Se é de graça, I tipo, mentioned in a Grimm's não tem Quarry do que reclamar. Alguma coisa that, assim, eu não one of lembro. the walls, E eu penso desse was a jeito. marble harvest. Well, actually, that marble É de graça, não tá pagando is nada. marble that you can actually put on Deixa your que wall. façam. This comes from Agora that quem quarry, consome que reclama. and so when you put it on your wall, E and you acho go super there, válido you can actually reclamar, see tá? that Porque it's the same. tá pagando, You can see né? where it came from. You have that tie into your local world. So, anyways, I just So detailed. yeah, it was really fun. So, oh, I love these bits. We've got 160 é um abuso pro version, salário the mínimo non-full version. com Got it in plenty of wood toda colors. certeza absoluta desse So mundo. here's Com first question certeza, I foi could o que eu ask falei pra here, vocês. and maybe Vale either 160 Susan reais? Chowder Depende do seu or, padrão de vida. Azure Às vezes One tem gente que chime in, 160 reais não é can nada. you add community 160 reais é porque uma spaces pessoa into gasta numa Lonnie noite and Willow numa Creek, baladinha, sei lá, em algumas you horas, can entendeu? put Porém, community tem gente que spaces into 160 other reais a worlds. pessoa ela faz um mês com 160 And reais. to give a little Não bit more depende da sua detail, when you realidade, put it depende in, do que vale it's 160 a reais pra venue você. type that you can select, and Se then você when acha you que vale select não, it, it will não te convert faz falta, that, ó no build gato. that you've made Se não, into espera uma a community promoção space, and then ou propagate it arruma outros through, recursos aí pra você jogar, the mano. different Pega types nada. of Eu não spaces julgo that you can pick, pela and then you pessoa go and change those usar spaces, pirata ou não. Eu to nunca vou jogar por isso. reflect what you want that space to look like and be. Super cool. And also, I guess while I've got the two of you on the horn, so in terms of the apartments, do you still pay rent on apartments or do you buy A them? única coisa que eu acho de quem usa You do pirata pay é que rent on apartments. não tem por que reclamar, entendeu? Essa é a minha única opinião. Tipo, você usa pirata, então não tem por que você reclamar. And I'm seeing a lot of people in terms of the eco footprint. Yep. They're asking, can we show, maybe if George has time, but maybe we could also just speak to it. Can we show how Willow Creek, for instance, is affected by eco footprint? That might I be- could probably go cheat stuff in, but we can show what will appear here. Also, you can. And when you start, Ah, então, ó, tem gente falando, ó, 160 não paga nem a minha net, mas você pode ter certeza que tem pessoa aqui que vive com 160 reais, entendeu? Talvez não esteja aqui na live, mas tem pessoas que vivem com 160 reais, entendeu? É complicado, gente. A realidade das pessoas é totalmente diferente, ninguém tem a and mesma it might realidade. even just be worth mentioning over voice what types of visuals you could expect to see change. Like I know if it's green, you start to see those beautiful sun rays. Olha aí, ó, a And aurora more more of what boreal. I'm showing now.
Muito bonitinho, né? And we want to be Caramba. really clear about. Ou seja, se tá because, aparecendo a aurora there boreal can é be porque some o confusion negócio tá with 100%. And green eco footprint versus the green neighborhood action. Ai, meu Deus, saiu o vídeo novo, The gente. other Saiu o vídeo novo, neighborhoods, mas aí vocês vão ver depois, tá? The eco footprint is Depois not vocês não going to esquecem. Saindo daqui, affect vocês the vão ver o trash vídeo and novo. stuff that Eu you criei see a like you Mag. see it in, A Mag do Para like Lives you versão see The it in Sims. Ficou bem Evergreen legal. Harbor. So with the eco Eu achei footprint, que ficou you bem can expect parecida. to see a beautiful aurora. And then some sun Gente, e outra coisa, The Sims não é um jogo que você compra de uma vez, não. Pelo amor de Deus. Você não simplesmente fala, hoje eu vou comprar o jogo completo. Vocês estão doidos? É uma moto. Você comprar o jogo completo é uma moto. Uma moto usada. Vocês estão doidos? Tem que comprar o jogo aos poucos. Se você comprar na promoção... Na promoção você compra um pacote, quando sair outro pacote, outra promoção, você compra outro pacote? Não. Quando você vê, já vai estar chegando quase lá. Espera a promoção. E não precisa ser de uma vez, gente. Ai, gente, esses detalhes. Meu Deus, que lindo. Olha o vaso, olha a pia. Ai, eu tô na frente, vocês não vão conseguir ver, mas quando ele postar ali, vocês vão ver. Meu Deus. Essa estante tá maravilhosa. Olha essa estante. As mesas, olha isso. Mano, esse modo construção tá demais. Tá demais. What's the difference, George? I don't know. Well, those are the southern lights and the northern lights. Ours is just an aurora. Agnostic aurora. Yes. Got Our it. aurora happens everywhere. Everywhere you want it to happen. Nice. Just letting you know, for everyone who calls it the aurora borealis, that is not what it is. It is just an aurora. Hey, look, chickens. Gente, eu não imaginei que a live ia ser tanto tempo assim. Eu já tô aqui há quantas horas? Sorry, I'm gonna keep building. Umas 3 horas. All Umas 3 right. horas. I heard from a movie that they were mas aí vocês vão ver depois que sair derived from daqui, hein? birds, or the other way around. On to the next question. Can you vote on neighborhood action plans in other worlds? Absolutely. Gente, não esquece de deixar o like aqui, viu? So all Well, neighborhood likezinho action. aqui. Not while sorry. visiting, right? You have to live there. Oh, Nossa, yeah, finalmente yeah, eles good, começaram a good mostrar os distinction. móveis. Yes. Gente, So, esses móveis são you lindos. can only, and this Olha is true isso. for Evergreen Harbor as well, you can only vote Mano, tá muito on lindo. neighborhood action plans in your residential neighborhood, so you can't go start messing Lidiane Miranda, obrigado pelo donate. In Muito terms of the obrigado. community boards, so like Singuru, Azure, and Chowder mentioned, Luque tá you can always arrasando. place a community Obrigado, space or put a linda. community board on any venue outside of this world. But in addition to that, if you really want easy access, you can just Gente, vote at your mailbox. So we have tem como mailbox reclamar, voting in every neighborhood for community Modo action plans. construção for tá, sorry, ó. neighborhood action plans. Yeah. Oh, I'm And- Eu sou um dos melhores construtores, vocês sabem disso, mas olha... What this was? This is a Fico fireplace, imaginando, and tipo, those coisas are que o not eggs, Márcio, those are o Márcio, stones. This o is a gas Márcio, o fireplace. MT Sims pode fazer, Which mano. will also negatively impact your eco footprint. Exactly, fires, bonfires, etc. George, I just want to chime in real quick. Can you show the settings? Which settings? Turning da on hora, things like gente. eco footprint. Yes. Good call. So that is good. So if you go to Eco Lifestyle here, you can see you can Eu uso enable pirata e NPC vejo a voting. You galera turn that on and reclamando off, de and then mais you can povinho enable hipócrita. Eco footprint Além on and disso, off. até no pirata That'll allow você that pode in. escolher se And vai then baixar the algo ou recycling não. trait, which É. like changes your lot a Muito little bit to obrigado, produce more Nathanie trash Braido. and make Braido. you deal with those consequences. That is a Nathanie trait Braido, like muito obrigado pelo donate. E eu to também like achei, all pra ser bem opt-in sincero. gameplay, all stuff that you could turn off. Não quer, não baixa, não Azure joga. and Arnold, like some of those are pre-placed in this world, right? Like some Puta, of the mas tá lots start muito that way. lindo. Muito lindo. Yes, yeah. So the starter homes will start with the trash update. Por mais que seja uma pegada and you can place that in reciclável, any assim e other tal, lots tá as chique, well. sabe? I think you covered up the lot traits when you were Nara showing them off Luísa, before. bem-vinda! Muito obrigado por ter se tornado uma nova membro. Me chama no Insta depois, Your face viu? is down there Fala, now, ó, so me you tornei should get it. membro. I'm Todo off the mundo bit. se Here, tornou I'll lead membro to hoje. reducing Por favor, recycle. me chama This no lot Insta depois, generates viu? Quando acabar a compostable and live. recyclable trash, and the outdoor cans Pra eu are no colocar no longer grupinho bottomless. exclusivo e Actively tal, e managing the trash output passar is os a esquemas must. tudo. Because trash will get picked up once a week now, right? And if you have let your trash overflow, that's when you start Olha getting essas plantas, roaches gente, tá and muito you lindo get tudo. Muito flies, lindo. and then you get a risk of death by flies, etc. Baldezinho de roupa. What else is going on? Sorry, I'm still going to build buy stuff. So Yeah, no, this is perfect. A few other questions. Olha, so pra I fazer personally don't know the answer estufa. to this one, but A gente já people tinha are visto asking isso, né? Mas Repo vendo assim Man? dessa maneira é mais diferente. yes, do you want to talk? Tá da hora. Hi, George. I guess I can speak to that. So,
Que if isso? you Luz? decide Das not to pedrinhas? pay your bills after a couple of days, the repo men will arrive at your house and É begin, luz. Ai, que bonito. taking objects to, actually pay that bill off. Gente, como é que ele Nice. aperta um botão, pum, fica de noite, aperta outro botão, tá de dia? Nossa, eu queria saber esses truques assim. Ele faz tão simples, né? Brutal, yeah. I hope you enjoy. You will be able to fight the man if you really want to. Wait, fight or bribe? Both. Yeah, we'll do both. Simguru Morgan, this might be a good question for you. People are asking regarding toddlers. Ah, Can olha essa pia. toddlers and children or pets use ladders? Gente, que lindo, que chique. Olha esse vaso. Mano, adorei. Aí tem uma mais simples, né? Cara, tá muito bonito. Mesinha de centro. Tudo pegado a madeira, ecológico, gente, tá lindo. Maquininha de suco. Because I'm having fun now. I'm starting to play. I shouldn't be playing on stream. You're good. Essa cortina aí parece do Estações. Nossa, a cortina é idêntica das Estações. There's a question. Can you mess with the voting or sabotage the outcome? Olha, not overtly, not necessarily. We don't have any like deviant gameplay with neighborhood action plans. However, what you can do o modo is you construção can try tá to convince lindo. your neighbors to vote in the way that you'd like, and you also do have the modo option. construção You que eu didn't mais go gosto through the process, but you also have the option if you don't like what they voted in. You can petition to have a repeal. So in that case, Esse gato eu também gosto, o Ilha Surpresa eu também gosto. So it's all Esse tá very indo nos meus favoritos até o momento, porque tá muito bonito. Cool. And the old TV, George. They're Parece very curious troninho about that old vaza. TV. I should have mentioned it while you were there. People were like, "Turn on the TV." Oh, good. They're curious. Is it black and white? No. Do you know? No. It's not. It's not that old. Yeah. We had color TV 20 years ago. Yeah. Então, será que eles vão mostrar os bombeiros? Porque saiu correndo, né? Ai, meu Deus, perdi o comentário. I love. Sorry, I actually really love Bruno. this corner. People pointed Será out que vão in mostrar? Porque eles correram. Quando pegou fogo, eles... Opa. Espero que eles mostrem de fato ali acontecendo, rolando. Pô, mas precisou... O que eu sinto, galera, é que precisou sair um mod mostrando o quão simples é ter bombeiro pra eles criarem um bombeiro. Meio que deu uma vergonha pra eles, sabe? Eles falaram, putz, um jogador criou isso e a gente não vai, pô... Eu senti isso. Quando apareceu ali o negócio de bombeiro, eu já falei, ficaram com vergonha, porque o mod é recente do bombeiro. O mod foi feito mês passado ou mês retrasado. No, I don't see any questions about the build stuff. It might be worth me doing a quick PSA. So just a heads up to everybody. Game Changers will have a lift, and they'll be giving out some, or not giving out, they will be releasing their content on the poder game colocar em tomorrow, qualquer lugar é um Eco sonho. Lifestyle. Tantas vezes eu So, queria colocar uma starting janelinha May no meio e não 22nd via at 6 aquela a.m., janela, eu the falava Game que Changers will be ódio. allowed to start E agora releasing você pode some of their colocar first, onde você quiser. information around the pack. Yeah. Pra ficar top também, eles poderiam fazer o quê? Tamanho. Mas não vai fazer não, né? Actually, let me show this Eles off. fazerem tipo So tamanho. dark. Why did I go to night? Poder to show escolher o the tamanho, warm? igual no I parafuso. tried to warn you. I was going to talk about the Olha o negócio aí de eco-friendly água. thing here because I think it's really cool. Finalmente ele mostrou o There's negócio de sort of água. a junky, like, Tá made muito together escuro. duct-taped version and then a formal version, but you do not need Quando chove, rain vai to enchendo collect aí water. os These are galão dew e collectors. você pode So they're collecting reutilizar dew. a água. But Simber Morgan, if you do have rain, do these change? Yeah, they'll actually, the VFX on that with the water drips will actually go faster and you'll collect more water utility than you would otherwise. Same with solar panels in the sun. When it's night, they don't collect it. If it's cloudy, they don't collect as much. But if it's sunny, they'll collect more. And then wind turbines with wind, if you have seasons, those will collect more if it's really windy. Oh, I should actually point out that the solar panels and the wind turbines will break. Oh, this one broke. You can actually Exatamente, tell. Rosana. And you can see it's É que, galera, It means I have to go a repair questão da that. And sometimes I have to conversão clean these too, não right? vale de nada a partir do momento que o You can salário upgrade them mínimo to é be diferente. auto-cleaning, but if they aren't auto-cleaning, then Entendeu? you'll have to manually clean them. Não Okay. vale It de looks nada like I porque can o salário break my mínimo é dew collector. Why diferente. would I wanna Eu do posso that? dizer pra vocês que eu comprei, ó, Actually, em it's really 2016, fun. se eu não me So engano, if you break 2016, your dew 2017, eu comprei o collector, iPhone it'll 7 start, Plus watering all around it, aqui no and if you Brasil. happen to have 32 plants GB, se eu não me engano. growing nearby, Vou it'll falar pra water vocês them for rapidinho you. essa Or, história. and sometimes they'll even sprout plants after a Eu tive que while.
pagar, You'll get sort of wild plants eu comprei sprouting e up fiz because em it was 12 working there, vezes. That's which is pretty fantastic. fun. E paguei, sei lá, acho que era 5 mil There's reais fun que eu paguei things na with the época, different 4 mil e alguma objects, coisa. like, E there's a tive que press pagar em for 200, red em light 200, power em generator, which 12 you should vezes, definitely porque do. eu não tinha 4 mil. And, Get rid of it here. Então eu ia Yes. pagando 200, We'll let 300 someone else do reais, that. 300 reais por mês, se eu não me Yeah, like, engano. there's lots of Era a really maneira que fun eu things. que eu You can conseguia, por quê? upgrade Porque eu the, recebia the 1.000 e wind pouco de turbine salário, então era a to maneira que eu the ia electrical conseguir pagar. conductors if you have Eu fui heat morar na to collect Inglaterra, electricity. em Londres, Um, comecei a lots trabalhar of de fun limpar little things chão, you can do with the different utility tá? objects. Limpar, Yeah, vocês so, viram a like, fotinha lá, there's all lá kinds of fora, acha que é tie-ins to other puro packs close, né? that Mas we vocês não haven't viram o even corre. mentioned here. There's all De kinds- limpar like, chão de all these balada, features go really trabalhava deep. Like, 4 horas they por will dia, definitely impact chegava the way cedo you na play. balada, ia lá, They- limpava I'm tudo, era balada embaixo e I know restaurante em there's going to cima. be challenges, Limpava a balada that people inteira are gonna set up and play with this. e recebia Actually, and maybe 7,60 Jessica can talk to por this, but, hora. like, one of the Eu comprei o aspirations iPhone 7 requires Plus you de to, 120 do GB some trabalhando solar em uma panels, semana not solar panels, but, à vista. green Comprei um energy, iPhone right? 7 Plus But de if you're in an 120 GB apartment, à that might be a vista, little trabalhando bit hard, uma but there are semana. ways to do it. It's Aqui no just a Brasil eu really tough comprei challenge to do. o 7 Plus de Like, that is correct, 32 right, Jessica? Yeah, 12 there's, vezes, upgrades porque eu you não can ia make conseguir pagar à to, vista nem things like the treadmill ferrando. or to Consegue your entender mais ou menos a various, water diferença? appliances to generate Só pra- energy. Turn your treadmill into a Enfim. giant hamster wheel, basically. Yeah. And E isso all the porque eu objects trabalhava from, like, previous limpando o packs, or, chão. like, a lot of them Se eu fosse para have trabalhar, also que é a minha profissão tied hoje into aqui é the web footprint designer, and se eu how fosse they trabalhar generate de or web use water, designer so, lá, yeah. você pode ter certeza There's que a eu ia lot of comprar em tuning um that's coming, dia. so, O iPhone yay. tranquilamente ia me sobrar muitos dias, consegue Look for that entender? soon. Enfim. All right, final call. Any of the gurus, anything that I forgot to mention a lot of stuff, but anything you really want to make sure that I hit right before we go here? Então, se você não tem estação, Also, I should clarify. I said provavelmente turn into a hamster ele wheel. I vai meant ter alguma a thing that animaçãozinha physically que vai generates encher na power, água, como ele not estava actually a mostrando ali. giant human Não sei se você hamster percebeu, wheel. mas No, tava no, no, caindo no. umas That gotinhas. that's Provavelmente vai ser só clarification. aquilo, né? Wait. You can upgrade a lot of the plumbing or electrical objects to function off the grid now, ones that normally wouldn't, with a special upgrade. So that's kind of fun. Nice. Do you need anything to get that special upgrade going? You will need biofuel from the insect house. You need biofuel. Eu acho and you difícil, also galera, need eles colocarem eco chuva no upgrade base, parts, right? porque tem um pacote só pra isso, Yeah, tipo you actually can estações, use né? either of those, you're Acho right. bem And difícil eles you fazerem isso. fabricate those. Sabe por quê? on Porque the aí vai fabricator. estimular Where's the insect? a quem não tem o estações querer comprar o estações. I wanted to show off some of the colors of the house here. Oh, yes. Yeah. All right. I got my door. Okay. Hey, George. Yeah. One more thing. Yeah. So remember when we were at the Harris household? There was a little snafu with Morgan and her dangerous style of playing. I didn't do that. I was curious. So it all happened so fast. Yeah. I was wondering, would you be able to go in and talk a little bit more about Gente the do flooring céu, here a and gente some tá of the quanto tempo updates we've aqui? done Meu for Deus. gameplay Yeah. effects? So just like Eu how tô a umas lot 3 of horas these, já, né? Tranquilo. impact, Começou the eco 3. footprint, Quase, não, some estamos of the 2 horas flooring e also pouco só. impacts flammability. Sorry, got a little update there. So as you see here, Showzinho. wood, low fire resistance. E de madeirinha. Uh, Nossa, so que lindo wood de will madeira, agora que eu definitely, reparei. cause a little bit more, Olha que higher chance lindo. of fire, right? Yes, No, yes. essa não. And Olha, de wood madeirinha does não. like to burn, doesn't it? Yeah, but if we went to like higher fire resistance metals, Nossa, que bonito. burning will not happen as much. Ó, gente, de verdade, eu That makes sinto sense. que We houve didn't talk about that. Is there's um also an caprichozinho, option to por turn mais that on and off que in the menu as well, under That is general. true. fiz é That's the bem base igual, game né? update. Só mudou So a I cor. can click Mas on eu here sinto que teve and go um to, caprichozinho it's gameplay, right? na criação, sabia? Yes. Build Yes, mode indeed. items And on the grant right side? gameplay effects. So this turns that whole system on and off. Pensava que puxava Yes. a água do solo. So again, Parece que não, porque é como You se guys fosse always have the option to play the way you want. You can opt into these challenges Ai, meu Deus, como é o nome daquilo? as you see fit. Funil, é um funil. Well, Ele tá assim Morgan is aberto here. pra I cair think água that's dentro about do it. galão I ali, think we should go dos out galões in que estão em classic volta. Sims style. É que ele I não wanna mostrou thank de fato everybody pertinho so much pra for gente joining entender. us. Quando ele Thank you mostrou, guys tava so de much noite, for, tava muito escuro. tuning into a live stream from my house and dealing with the fact that me and the gurus can't get together. I'm going to start setting stuff on fire because why not? That's what we do in The Sims, right? That's how we like to end things. Yeah, and so We already spent our rules. So now we Bombeiro, gotta galera! end with the flames. Eles deixaram melhor Yeah, pro and final. so, Aquele, né? yeah. Tá botando So, fogo em tudo. Jill, this comes out Vai vir o June bombeiro, 5th. galera. and it comes
comes out on consoles and PCs the same day, which are Yes. very Olá, excited to Army. have happen. E aí? Fire, everything's end in fire. Sorry, I'm looking at the
Yeah. They want fire. Nadine. Aí o bombeiro! Olha o bombeiro! Apareceu igualzinho o mod. Esse cara com vergonha, eu me recuso. O criador desse mod deve estar falando, vão tomar bem no meio. Porque, mano, igualzinho, 2 bombeiros igualzinho. Igualzinho. Nossa, eles ficaram com vergonha, gente. Olha... Let's see. Yeah, that's about it. I can't think of anything else to talk about today. So we a criadora do mod deve ter falado, mano. I think that's about it, right? Cool. Yeah. Ela deve estar falando. Say bye, everybody. Queria vergonha nessas caras. Bye, everybody. Bye. Ah, seus copião. Não, nesse lado eu fico puto, mano. Nesse lado eu fico puto, porque é igualzinho. Eles poderiam ter feito alguma outra coisa. Tomar banho. Olha lá a mensagem ali, ó. O fogo tá de boa, tal. Ah, tomar banho. Fiquei puto. Igualzinho. Recuso. Me recuso. Queria que a dona a dona do mod processasse eles, malditos. Igualzinho, mod, igualzinho. Não falei pra vocês. Gente, o que eu falei pra vocês? Que eles devem ter visto o mod e sentido vergonha de falar, mano, um jogador fez o bagulho e ficou da hora. Eles foram lá e fizeram. E caramba, o verde tá pegando no meu olho, vocês estão vendo? Ó, tem hora que me dá uns bug, ó, meu olho some. Enfim, mas vocês sabem o porquê, ó, tem que ficar perto. Ai. E é isso, galera. Essa foi a live. Caraca. Mas, ó, na moral, considerações finais. O mundo tá maravilhoso. Mundo gigante. Os 3 bairros ali incríveis. Todo com a sua pegada. Um bairro um pouco mais pobre. Um classe média e o outro um pouco mais rico. Mundo gigante. Você tá na sua casa, mas você vê que acontece muita coisa ao redor. Muita coisa acontecendo ao redor, muito legal, muito detalhe. Achei o mundo lindo. Temos aí 13 ou 14 lotes, ainda não entendi muito bem. O bombeiro vai sim pro base. O bombeiro vai pro base. O bombeiro não é da expansão, não. O bombeiro é do base. 13 ou 14 lotes, ainda a gente não conseguiu contar muito bem. E... 2 apartamentos, aliás, 2 prédios com 2 apartamentos cada, achei incrível. Roupas, né? As roupas nunca é legal, as roupas nunca me agrada. A roupa tá ok, tá, são roupa tá. Cabelinhos legal. E... criança esquecida, bebê esquecido, sempre assim. Modo simulação, achei demais, achei muito legal. Parece que tem muita coisa pra fazer, muitas ações novas, muita coisa pra fazer. Meu, eu achei incrível. Móveis lindos. Já tinha falado que os móveis estavam muito bonitos e realmente estão lindos. Gostei demais. E, mano, do primeiro trailer lá que eu vi pra agora, vendo o gameplay de fato, como eu falo pra vocês, né? A nossa opinião muda quando joga de fato. Eu achei demais. Essa atualização de você colocar... Atualização gratuita, galera, é da janela, você colocar a janela em qualquer lugar. E da porta em qualquer lugar, vai vir no base. Vai vir uma escada no base também. Bombeiro vai vir no base. E é isso. Gostei bastante da expansão. Vale os R$160? Depende da sua condição de vida. Depende do quanto você recebe. É muito individual isso. É caro? É caro. Mas não é caro pra quem recebe 10 mil por mês, entendeu? Quem dera eu. É fogo, mas é isso, gente. Eu gostei eu gostei. Como eu falei do vídeo da reação da jogabilidade. Tirando o fato, valor, isso e aquilo, a expansão em si tá muito boa. Porque, meu, essa expansão, só de ver, dá um pau no rumo à fama. Dá o pau em Ilhas Tropicais, que tem essa pegada de conservação. Dá um pau em qual mais?
Junte-se a galera, eu acho que dá um pau também. É que assim, na minha opinião, das expansões que eu gosto mais, Cães e Gatos eu gosto, que eu acho os móveis também bem bonito e o mundo bem bonito. Estações eu também gosto bastante. E eu gosto de Ilhas Tropicais também. Eu tenho um apego com Ilhas Tropicais, eu acho que é por causa da série que me fez apegar um pouco a mais com Ilhas Tropicais, mas eu gosto bastante. Mas, meu, essa expansão, ela dá um pau em várias. Já deu pra perceber. A quantidade de coisa que dá pra fazer, a quantidade de lote, a quantidade de itens no modo construção. Entendeu? O negócio... As contas... Ai, galera, as contas também. As contas vai vir no jogo base também, viu? A atualização das contas e a atualização do inventário vai vir no base também. Tá? Aquilo era mesmo alguma coisa relacionada com poliamor? Pelo que eu entendi era. Tanto que eu li e falei, mano, é mesmo? E aí geral começou a falar, é poliamor, é poliamor, é poliamor. É porque eu falei assim, não quero falar besteira. Então parece que é sim. Achei interessante, Catrina gosta. Bom, gente... É isso então, né? Não vai ter outra live das atualizações, não. Eles mostrou aí as atualizações, tudo. Eu gostei bastante. Eu acho que esse vídeo, essa live, vai mudar a cabeça de muita gente que tava criticando, né? Porque eu entendo totalmente o fato da gente estar esperando uma coisa e vir outra, né? Todo mundo tava esperando Fazenda. Eu também fiquei bravo, fiquei chateado, né? Quando aconteceu, quando a gente viu que não era esse tema. E muita gente preferiu resistir e tal, mas eu acho que depois desse vídeo, dessa live, muita gente vai mudar de ideia. Mas é aquele negócio, nada melhor do que a gente jogar pra de fato saber se a gente gosta ou não. Como eu falei pra vocês, vai rolar... Eu vou pegar o jogo dia 2, eu acho, sei lá, e vou poder começar a postar dia 3. Dia 3 eu já vou começar a postar coisa, galera. Talvez eu faça live também, aí a gente vai fazendo o que vocês vão falando... O poliamor eu não sei se é da atualização. Porque ele tava mexendo no negocinho da votação lá. Não sei. Quando apareceu esse treco de poliamor. Enfim, eu também não entendi muito bem se é realmente poliamor. Mas parecia que era. Bom. O negócio das contas... Gente, a live vai ficar salva. Se vocês quiserem, vocês vêem a live do começo, viu? Que o negócio, mas só pra resumir, o negócio das contas é que agora eles vão dividir em conta de água e conta de luz. E conforme quanto mais coisa que você tem na sua casa, mais vai vir a conta. E isso porque eu vou trazer mod de conta realista amanhã no canal. Mas enfim. Gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Tivemos pico aí de 800 pessoas, pelo que eu vi. Muito obrigado a todo mundo que compareceu, comentou, conversou comigo. Não sei ainda se eu vou fazer um desafio do lixo ao luxo. Gostaria de fazer uma coisa bem diferente. Porque eu acho que todo mundo vai fazer desafio do lixo ao luxo, mas não sei. A gente pensa junto. Vamos pensar junto. Aceito ideias aqui nos comentários, aceito ideia lá no meu Instagram. Tá? Todo mundo que virou membro, por favor, me chama lá no Insta pra eu colocar vocês no grupinho especial e mandar os negócios que eu tenho que mandar. E é isso, gente. A live vai ficar salva, caso você tenha chegado no final. Vai ter lá vai estar salva aqui no YouTube, então você pode assistir desde o início e ver tudinho completo, bonitinho, com meus comentários maravilhosos. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. E até amanhã com Sims Anatomy. Vai assistir o vídeo também, que vai sair um vídeo. No meio da live saiu o vídeo. Então você vai assistir lá, que eu fiz a Meg versão The Sims. Gente, fui. Obrigado. Amei. Obrigado, obrigado, obrigado. Vou nessa. Tchau. A live vai ficar salva assim. Não vou abandonar a Catrina, não. A gente vai ter 2 séries no canal. A série da Catrina provavelmente não vai acabar antes de começar. Mas ela vai continuar. Se por acaso for preciso ficar com 2 séries, a gente fica. A gente bota uma de manhã, outra de tarde. Segue o baile. Fui, gente.